Please, everyone take the seat, please. We are going to begin. Please. Please, we invite everyone to take the seat. We are going to begin. Por favor, tomen asiento. Vamos a comenzar. Taylor, please come in. Everyone. Quiero recordarles a todos los presentes, por favor, de que pongan sus teléfonos en silencio, mute. Please, everyone, please set the phones in mute to prevent interruptions or undue noises. Okay. Okay. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta conferencia sobre crímenes de lesa humanidad. Welcome everybody, everyone. It's an honor to present this conference on crimes against humanity. I will address first in Spanish and later in English. Voy a hablar primero en español y después en inglés por honor a todos los presentes que no hablan español. Creo que esta ocasión es propicia para este tema, graves acontecimientos internacionales que han elevado la categoría y la intensidad de los crímenes de lesa humanidad. Así que comienzo con la introducción. Se consideran como crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad aquellos delitos especialmente atroces o de carácter inhumano que forman parte de un ataque sistemático contra una población civil y que se cometen para aplicar políticas de un Estado o grupo. Los crímenes de lesa humanidad son una de las 4 clases de crímenes que las Naciones Unidas consideran de mayor trascendencia para la comunidad internacional. Para el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad existe el principio de jurisdicción universal, según el cual cualquier Estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores independientemente del lugar donde los mismos hayan sido cometidos. Debido a que por su propia naturaleza la afectada es la comunidad internacional y la humanidad como tal. El totalitarismo es un sinónimo de crímenes de lesa humanidad porque implementa una política de Estado dirigida a destruir física, intelectual o económicamente a las personas que no se sometan a sus propósitos. Now in English. Crime against humanity means any of the crimes committed as part of a systematic attack directed against any civilian population and following policies of a state or a group. Crime against humanity is one of the 4 categories of crime which United Nations deems as having the highest impact on international community. The principle of universal jurisdictions provides for the right of any state to create a tribunal to judge and sentence the responsible individuals of such crimes, independently of the place or country where those crimes were committed, because, by its own nature, those crimes affect the international community and humanity as such. Totalitarianism is synonymous to crimes against humanity because it uses policies aimed at destroying physically, intellectually, or economically all people refusing to submit themselves to its mandates. And now, ahora, para comenzar formalmente y como corresponde, con Dios primero, esta conferencia, invito a la apóstol Cristina María Rodríguez a que nos pronuncie la invocación. Now, to begin, as is proper, with the Lord first, I invite Apostle Cristina María Rodríguez to lead the invocation. Cristina.
Muy buenos días para todos aquí. Es un honor y un privilegio poder estar en un momento como este. La Iglesia, como voz profética de Dios en la tierra, tiene que direccionar en tiempos tan convulsos como estos. La muerte, el desespero, fue reflejado en los dolores de parto, donde dice que habrá guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación. Es la dirección. Pero hay una palabra de Dios que está en Isaías 60, que dice así: levántate, resplandece, que viene tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, y sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Déjeme decirle que entre gloria y gloria hay una leve tribulación. Nuestras actitudes determinan qué ha de acontecer en esta tierra. Tenemos un Dios al cual clamar, que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso en esta hora estamos declarando que aunque tinieblas cubran la tierra, hay una garantía de que el Señor estará con nosotros. Y Ucrania ha sido la referencia de cómo la espiritualidad de una nación, aunque haya escasez, aunque haya poco armamento, puede hacer resistir a un pueblo y darle la victoria. Aunque parezca que lo que ves es tu realidad, no es tu verdad. Tu verdad está en una palabra. Y la fe en estos tiempos levantará la esperanza de muchos. Por eso hoy te pido que te pongas en pie y le demos gracias al Señor. Primeramente porque en tiempos tan difíciles, pandemias, guerras, rumores de guerra, hoy tú estás vivo. Y si estás vivo, porque el Señor lo permite. Y si el Señor lo permite, es porque cuenta contigo para hacer grandes cosas en esta tierra. Qué bueno que entre tantas cosas que hay, usted se está dedicando a establecer justicia, a proclamar justicia, a reclamar justicia para la injusticia de este tiempo. Por eso usted se convierte en un justo y usted se convierte en una esperanza. Le pedimos al Padre que la sabiduría de lo alto le llene, para que aquí no solo digamos palabras, sino hagamos gravitar esas palabras en los aires y estas palabras produzcan libertad para nuestros pueblos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, para hacernos darnos las palabras de bienvenida, tengo el honor de presentar al chairman del American Museum of the Cuban Diaspora, de este museo de la diáspora cubana en los Estados Unidos, y presidente de la Fundación Inspire America and chairman of the Inspire America Foundation, Marcel Felipe. Bueno, voy a hablar en inglés para el beneficio de nuestros invitados acá hoy y la prensa que pueda estar transmitiendo esto, a mis amigos. Want to begin, before anything else, acknowledging that today is Political Prisoners Day in Cuba. It's a day we recognize. And unfortunately, it's a sad commentary on the Cuban Republic that we actually have a national day dedicated to political prisoners, but we have had tens of thousands of political prisoners, and we continue to have tens of thousands of political prisoners. Some folks tell me, how is it that this young museum has so many activities? You guys really work tirelessly. Our staff does work tirelessly, but the reality is that this museum is now the command center for our community, for the Cuban exile community. And we don't really plan these events. We have great leaders like Orlando who brings together, and we basically are the runway for Orlando's activities and the activities of so many others in our community.
And that's how we get it done, because finally, I think we've gotten to the point in our community that we understand that whatever may divide us is certainly not as strong as that unite us. The common cause to have one free Cuba that we're working towards, and that we will very soon, I think, be able to enjoy. When we, to say a few words about the museum, take my 2 minutes of fame to be able to brag about the museum. When we took over this museum a little less than 2 years in a pandemic ago, it was a brand new museum with no funding. It was operating at a serious deficit, and none of the vendors were being paid on time. 2 years later, the museum is now operating at a surplus. It has permanent grant for all of its operations. We have a healthy, robust staff. All of our vendors are paid ahead of time, and we're now preparing to be able to launch by the beginning of this coming school year an exhibit that will tag on the Victims of Communism academic proposal and have the entire experience of how Cuba went from being a democratic republic to the Batista era and then to the Castro era, how communism was implemented in Cuba, detailed to the level, chronicling the firing squads, the crimes against humanity that have been committed in Cuba, the executions, the massacres, the implementation of control over the education system, over all aspects of society, the political prisoners. And so that will then transition and finish with what Cuban Americans have done both here in the United States and what they continue to do to strive for a free Cuba, and in a greater sense, document what we have done to help freedom all over the world. There's sometimes an untold story of folks like the Miami medical team that for so many years went anywhere there was conflict in the world, anywhere where communism was either threatening to take power or was already in power, and helping those in battlefields all over the world. So that's what the museum is going to attempt to capture. I really welcome you to come back and check in with us in September. Today, we capture on a very, very relevant topic, the topic of crimes against humanity, which is a very broad topic, and we've put together an excellent panel of experts for you. This is very relevant for the Cuban community. It's not theoretical, and it's not half a world away. It's something that touches us very dearly, because not only is it something that we're going to have to reckon with in the aftermath of communism in Cuba, but something that can be used, and hopefully we'll talk about this a little bit, something that can be used to hasten the demise of the regime. And we can discuss how that works in particular. So, without more, thank you for coming. Thank you to all the organizers for choosing this venue once again, and I hope to see you guys much more often. Thank you. Para la presentación inicial de la conferencia, tenemos el verdadero honor de tener a un máster, a un experto genuino sobre el tema de crímenes de lesa humanidad, al embajador Stephen Rapp. It's a real honor to have a truthful master in the subject of crimes against humanity, and we should all be proud to have here today Ambassador Stephen Rapp. I introduce him. Ambassador. Gracias, Leonardo. Buenos días. It's a great honor for me to be with you today at the American Museum of the Cuban Diaspora. Just finished a working breakfast, and as you may know, had met with many of the organizers of this event in Washington to discuss ways in which the law that's been developed internationally can be applied to the horrendous human rights abuses and crimes that have been committed in Cuba over the course of the last 63 years. We heard of one anniversary. This is indeed a week to commemorate many
horrendous violations of human rights. Yesterday was the anniversary, the 5th anniversary of the poison gas attack by the Assad regime on the civilian population of Khan Shaykhun in Syria. As we heard from Marcel Felipe, today is a day to honor political prisoners in Cuba, and tomorrow, a day that resonates certainly with work that I was honored to do for 6 years, is the day that we commemorate the commencement of the Rwanda Genocide, the murder of 800,000 men, women, and children in Rwanda that began 28 years ago tomorrow on April 6th, 1994. It began as a plane was shot down on approach to the Kigali airport, and within hours, mass killings were occurring across the country. It was exactly according to a plan that an informant had provided, had described to General Dallaire, the force commander of the UN peacekeeping force, Canadian general. But he was prevented from New York by the powers that be on the Security Council and by the UN Secretariat from taking any action to even disarm the attackers. But as was predicted in the informant's plan, it was set up so that 1,000 Tutsis could be killed every 20 minutes. And that killing began and continued for 100 days. People slaughtered in their homes, and then at roadblocks, and then at places where they thought they would be protected, at churches, at schools, at international aid missions, even at the borders of the country, because this was not to be ethnic cleansing like the kind that the majority had committed against the minority in the past. It was to create a situation which, as the propaganda radio described it, the only Tutsis left alive would be those in the history books. I was called to service at that tribunal in 2001, just 7 years after that genocide. When it occurred, I'd been a federal prosecutor in the state of Iowa, the United States Attorney, prosecuting federal crimes there, but following closely what was happening internationally. Inspired that the world had finally decided to do something about it. And really nothing had been done about it during the Cold War, when similar crimes had been committed in Cambodia or in Cuba or elsewhere. But finally it was possible to take action at the end of the Cold War, and we had an international tribunal established for the former Yugoslavia and for Rwanda, and eventually for other situations as well. And I was honored to go there in May of 2001 to be a trial team leader that prosecuted the media leaders that had incited the genocide, calling these fellow citizens, people's neighbors, cockroaches who deserved to be exterminated, and proceeded then to become the chief of prosecutions in charge of all of the trial teams that brought to trial the political leaders, the military leaders, the religious leaders, the media leaders, and the business leaders that had together made possible these acts of mass murder. And I was using laws that I didn't have when I was the United States Attorney in Iowa, or the U.S. Attorney doesn't have here in Miami. We obviously could prosecute certain murders and other acts of violence, but at the federal level, we didn't really have the law to prosecute mass atrocities. We had taken a long time, 40 years in the United States, to even ratify the Genocide Convention that had grown out of the horrors of the Holocaust. Only became against the law in the United States in 1988, and then didn't apply to genocides committed abroad. We did have war crime statutes, but the war crime statute in the US has never been used. But we did not have a statute on crimes against humanity. This conference today is about crimes against humanity. And this was a code of law that was actually developed under American leadership at the Nuremberg War Crimes Tribunal. And leaders, particularly in the Holocaust, were convicted of crimes against humanity, where some of the other military leaders were convicted rather of war crimes or of crimes relating to the crime
to the aggressive war that was waged by the Nazis. But crimes against humanity, as we heard earlier from a speaker, are crimes committed, crimes of violence, committed as part of a widespread or systematic attack against a civilian community. Now, we often hear the most horrendous crimes in world history are genocide, and indeed, quite often that's the case. But also, and it particularly happens with regimes committed by regimes of the left, they aren't done on an ethnic basis. The perpetrators and the victims are both of the same ethnicity. They're committed ostensibly on a political basis. And genocide does not include the killings of members of a political group. Only ethnic, religious, and national groups are included as protected under genocide. War crimes, potentially can be used, comes from the Genocide Convention, and certainly today we see war crimes committed in Ukraine. But to have war crime jurisdiction, you have to have a war. And a war is not just a matter, and it isn't specifically a matter of even fights in the street where government may be shooting down demonstrators. There's not, to have a war, there has to be two sides in active combat. There has to be control of territory. That certainly sometimes occurs at the beginning of a political situation that leads to a leftist regime, but usually the crimes are committed by the regime itself. Now, many looking at crimes against humanity in this condition of attack say, well, doesn't attack require, like Rwanda, waving a machete or this kind of what we call kinetic action? Military talks that way. No, that kind of attack can be done more insidiously by secret police who grab people in the dead of night, by agents of the state who torture them in crowded dungeons, by agents of the state who execute them or commit other horrendous acts against these individuals. Those are acts of violence. And when they're committed on a widespread or systematic basis, that is a violation of the code of humankind. And the law of crimes against humanity is part of international law since Nuremberg. And a tribunal can be established to enforce that law, or nations themselves can adopt, and most nations have, a crimes against humanity statute. We haven't yet done that in the United States, and I'm hopeful that during the present crisis that will occur. But just to talk about the range of crimes against humanity that we've seen along these lines. Most people are familiar with the killing fields of Cambodia, and sometimes looking at that period, one thinks about the conflict that occurred really at the end of that period, when Vietnam intervened and overthrew the most extreme communist government that we've ever had, that run by Pol Pot. But up until the very end, it was the government itself committing acts against its own people, driving everybody out of their cities in order to create some kind of utopia that would be rebuilt from the year one, with, of course, elderly and disabled people dying or being killed by the side of the road. A whole system of prisons and gulags where people were tortured to implicate their friends, and those friends then tortured to implicate others. And if you've ever been to Phnom Penh, you can go to Tol Slang, where a former math teacher ran a torture place for 18,000 people who each turned in others. And when the Vietnamese arrived and took Phnom Penh in January of 1979, there were only 7 survivors of the 18,000 people that had been there. Fortunately, it was eventually able to establish a tribunal that prosecuted some of the senior leaders, but frankly not enough because of the control that the current government, pro-China government of Cambodia has. But at least the senior leader, the number 2 survivor of Pol Pot, was convicted of massive crimes against humanity. The chief of state was also convicted, and his appeal should be resolved in the course of the next several weeks.
There are other situations quite like that. North Korea, truly a gulag state, if there ever were one, where people can be imprisoned for 3 generations. Father, grandfather, father and mother, and children, all at the same time, because the pollution of opposition to this rigid regime is viewed as something that's carried between generations. A commission of inquiry was established in regard to those crimes, led by a great Australian jurist, Justice Kirby, 10 years ago. It found that these were massive crimes against humanity and really required referral to the International Criminal Court. Any effort to do that, however, has been blocked by China. We'll be talking a lot today about Syria. And in Syria, we have a government, the Ba'ath Party government, which is the party of pan-Arab socialism, led by Bashar Assad, or formerly led by his father, Hafez Assad, really in control of the country for now almost 60 years, formally in terms of the Assad family for 52 years. And they've committed massive crimes all through the regime, but particularly during this last period. And we'll hear from Omar al-Shogri, who spent 3 years in detention, tortured, forced to write numbers on the bodies of even his cousin. Bodies that were then later depicted in photos taken by a Syrian regime photographer, a military police photographer, a person we know as Caesar, who came out of the country with 50,000 of those photos that's provided great evidence of those crimes. Recently, we also have a person we call the gravedigger that was involved for 7 years in burying tens of thousands of victims of the government's crimes. And these are the crimes in detention. There were also, of course, attacks on hospitals, use of poison gas, as I described elsewhere. Of course, here we're in this particular museum honoring the victims of the human rights violations committed in Cuba, beginning with the ascension to power of Fidel Castro on January 1st, 1959. The 11,000 people executed. And seeing Luis here earlier, who I know spent 19 years in custody, I met earlier with Antune, Jorge Luis Garcia Perez, who also was detained for 20 years. Now we read students that dared take to the streets and ask for the democratic rights entirely peacefully, 110 of them being convicted and sentenced to literally thousands of years in government custody. These are acts by a regime acting in a way that has the pretense of legality, charges for terrorist acts when in fact they're people seeking their democratic rights, use of political police, politically controlled judiciaries, ways in which these violations can be made perhaps less visible than those committed more brutally, but nonetheless the same kind of crushing oppression, which we've seen in Cuba, we've seen similarly in Venezuela and Nicaragua, the takeover of the system of laws, the criminalization of opposition, the crushing of hope in the end, all for the benefit of a ruling clique in order to preserve their power and their privilege. If we're going to prosecute these kinds of crimes, we need legislation to do it. We need prosecuting and investigative units in countries that are willing to take up the cases, because quite often the international courts that we've had for places like Rwanda or the former Yugoslavia or Sierra Leone, where I served, can't be created now because Russia or China will block the creation of such courts in the Security Council. And so it has been possible in many of these cases, particularly recently in Syria, to prosecute in third countries and to use crimes against humanity legislation in order to get particularly at the violations committed by these powerful regimes, using their own forces essentially to commit
acts of state-sponsored terror, terrorizing and intimidating their own populations. Today we meet, as we watch images in the press of the crimes committed in Bucha and elsewhere around Kyiv and Ukraine. And these certainly are war crimes. It is never legal to shoot someone in the back of the neck, a civilian, without a trial, without any kind of process. It's never legal to shoot an old woman in her garden or a family trying to take leave in their automobile. Or, as we've seen in the last 24 hours, scenes of chambers of torture where civilians were brought in and even tortured to death, trying to get information about where Ukrainian resistance forces might be, though there were relatively few in this vicinity, and many of those people being tortured to death. We don't know many hundreds will be found in mass graves, and of course the crimes here rhyme, as they say. Mark Twain said, history doesn't repeat itself, it rhymes. Certainly what we see in Syria is now rhyming in Ukraine, where crimes committed by Russia's ally, often with Russia's direct support, are being replicated in Ukraine. Those crimes are committed in the context of a war, and so they can be prosecuted as war crimes. But they can also be, and without any connection to a particular combat operation, prosecuted as crimes against humanity. So today, if I can make a plea, and I make this as a former prosecutor, and someone who, since I left the State Department 7 years ago, has been deeply involved across the world and traveled 1 year, even 280 days to various places, always trying to work with investigators, civil society organizations like these, who develop the information, who have access to the victims and the survivors and the evidence, and to assist them in the process of bringing that forth to authorities that may have the legal jurisdiction to prosecute these cases, and ensuring that they have the capacity to do the job. And we've had some success now, as I say, in the Syrian context in Europe. We'd earlier had it in Rwandan cases. I think there's a great potential for cases that come out of Cuba and other places in the Americas to be prosecuted. Usually depends on finding the perpetrator in a third country, but not always. And there are ways that laws can be written to provide for universal jurisdiction like that in Germany. The United States is engaged in this. We have a very active unit of DHS and the FBI that investigates cases. Unfortunately, we don't have good tools in the US, so invariably the cases are prosecuted only as false statement on immigration papers. You somewhere signed a statement saying you haven't committed genocide or war crimes, or there may be an interview where people have denied that they were here, here, or here, when in fact they were here, here, and here. And it's possible then to prosecute them for immigration fraud. It even happened in my small district in Iowa, prosecuting a guy who'd come as a Rwandan refugee, turned out to be a mass killer. We got him on 3 false statements. He got 15 years. But we do need, I think, now with this Ukraine crisis, I think there's hope that we can have bipartisan support in Congress to really fix our laws, to make the U.S. a more active participant in these cases, to the maximum extent possible, use our laws to prosecute these crimes committed abroad, particularly where we have refugee and immigrant communities in the United States that have been so profoundly affected by these crimes, and where we have access to the evidence. So I'm, spending a lot of time these days in my own country saying, let's get this legislation right. Let's have a crimes against humanity statute, like the one we had at Nuremberg, in our own statutes. If somebody turns up here who committed these acts, we can prosecute them for the murder, for the torture, for the rape, for the extrajudicial killing, and not for just lying on a form. I think that's key. And then we need to cooperate with other countries to make sure that those that have these perpetrators can transfer them to us, or we to them, and we can find ways to truly send the message that those who've committed these crimes will face consequences. People, I know, are sometimes discouraged that it takes a very long time
My colleague, Naomi Kikoler, I think will speak next, and I'm proud of my association with the U.S. Holocaust Memorial Museum and the Center for the Prevention of Genocide that she heads, which has supported me as a fellow working on these issues globally in the 6 years since I left the State Department. And of course, that's a matter of really fulfilling the pledge, the hopeful pledge of never again. But if we're going to fulfill that pledge, it's not enough to just talk about it or say it or even learn about the violations. It means building the pathways to justice. And so much there remains to be done. And I'm hopeful that with the current attention on war crimes in Ukraine, may not be exactly the same as those that have happened elsewhere. Certain focus as well on the fact that these are crimes against humanity, that we can get in the course of the next month strong legislation and the resources to be able to pursue these cases. And to do the sort of things, frankly, that we've seen finally done in regard to the Holocaust. Some people are disturbed when the Germans now finally put some 95-year-old guy on trial for his involvement in Auschwitz in the death camps. And, oh, isn't he too old? Well, the message really has to be, when you commit crimes like this, there is no rest in this life, that these will follow you to the last of your days. And if we can make that the understanding and the expectation, I think then the chance that others will be spared the sort of crimes that Luis, that Jorge Luis faced in the past, that there'll be others similarly abused, similarly violated, similarly wounded in the future. So thank you for being here, and look forward to continuing our work together, juntos, on this cause. Thank you. Ahora vamos a tener el honor y el privilegio de presentarles a una gran experta, una gran conocedora del tema de los crímenes en contra de la humanidad. Les presentamos desde Washington, vía Zoom, a Naomi Kikoler, que es la directora del Centro para la Prevención del Genocidio de los Estados Unidos, es la directora del Centro para la Prevención del Genocidio, repito, del Museo de Washington sobre el Holocausto. Please, Naomi Kikoler. Thank you so much. It's an honor to be able to join all of you who are at the American Museum of the Cuban Diaspora today. It's a deep honor to be part of this expression of solidarity between the Cuban, Syrian, and Ukrainian community. The Cuban community understands all too clearly the importance of standing in solidarity and the tragic reality that needs to endure for decades. For 11 years, the actions of a dictator have been devastating the Syrian people and nation, a nation whose social fabric has been destroyed and that continues to be governed by an individual who, as Ambassador Rapp so eloquently outlined, has perpetrated heinous crimes against humanity against his own people, a dictator that has been supported by the actions of those in Moscow. This is a situation where thus far impunity has prevailed. Today, as we gather, there are tens of thousands of Syrians who are in detention, enduring torture, facing death. Hundreds of thousands of families, who many of you have experienced a similar phenomenon, who yearn for any information about the whereabouts of their loved ones. In Idlib, the Syrian-Russian alliance continues to threaten civilians. This is a region that has for years faced aerial bombardment, where children have been murdered playing outside and hiding in makeshift shelters. There are over 150,000 people who have been arbitrarily detained since 2011. Behind each number is a person, a young man, a pregnant woman, a small child. These are the most vulnerable of the vulnerable today in Syria. This is not a conflict or a crisis that has ended. This is not the time to speak of normalization with the Assad regime.
Sadly, up until recently, the Syrian crisis had receded from the front pages of the newspapers. Today, we are reminded because of the horrors unfolding in Ukraine, horrors that are all too familiar. We saw Syrian forces enabled by Russia perfect the besieging of communities, the targeting of hospitals, the persistent and ruthless destruction of a nation with impunity. And the world did little. As eyes focus on Ukraine, as they should, we must also remain focused, as clear-eyed as possible about the realities of what is happening in Syria. For the Syrian people, their suffering continues. There is no clear end in sight, and thus the urgency of this conversation is all too glaring. It's hard not to reflect as we talk, especially in the United States, about tackling systemic discrimination and racism. Hard not to just think and reflect, how is it that the world can muster considerable attention and swift response today in a way that it's never been able to in the context of Syria? I'm hopeful that Ukraine presents an opportunity for preventive and protective action in both Ukraine and Syria as their fates are intertwined. Since 2014, the United States Holocaust Memorial Museum has housed the heart-wrenching images of the Caesar file, men, women, and children subjected to unspeakable atrocities perpetrated by the Assad regime. Our institution is committed to educating the world about these crimes, highlighting the voices of ordinary Syrians who are saving lives and working towards a better future for their country, including the people who are joining you today, informing policy discussions about civilian protection and atrocity response, and advancing through the work of Ambassador Rapp and others the cause of accountability. We're deeply honored to be able to do this alongside our Syrian partners, countless heroes, women, and men who each day struggle to preserve human rights and protect. It's really imperative that each of us make sure that we continue to convey in all of our conversations with policymakers, with friends, with the media, that it is the Syrian people who are being targeted. These are innocent civilians. The Assad regime has gone to extreme lengths to try to portray them as threats, as terrorists from within. That is not what is happening. And we cannot, a decade on, allow the Assad regime to prevail, to continue to escape any responsibility and accountability. And we cannot allow people to continue to be targeted and be the victims of crimes against humanity. As an institution, we know all too well the painful cost of indifference in the face of crimes against humanity. What many often forget is that the crime most prosecuted in Nuremberg for the Holocaust was crimes against humanity. The Syrian people deserve justice. We welcome the cases in Europe, and we hope to see in the future cases in the United States. And Ambassador Rapp's call for legislation is so critical and is something that each of our organizations, each of us as individuals can get behind. Every Syrian man and woman that the museum has partnered with or spoken to has expressed a sense of abandonment. This is a moment where we need to change that. Thank you so much for joining in today's conversation and for allowing us to participate. In solidarity with each of you, especially as you mark this difficult day in the Cuban community as well. Thank you. Thank you, Naomi. Hemos tenido la oportunidad de presenciar en videos, en cámaras de televisión, lo que son los crímenes de lesa humanidad en Ucrania. Hemos tenido la triste ocasión de ver en vivo y en directo, a través de las cámaras de televisión, los videos y los reportajes de prensa, lo que son los crímenes en contra de la humanidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra toda la humanidad. Lo hemos visto en Ucrania. Una guerra, pero donde se han cometido crímenes monstruosos contra la población civil y de forma indiscriminada. Eso califica dentro de crímenes de lesa humanidad. Para tratar precisamente lo que está ocurriendo en Ucrania, tenemos a Michael Sawkiw. Es el vicepresidente ejecutivo del Comité del Congreso Ucraniano de América, un experto ucraniano en la materia, así que
Lo invitamos. Buenos días. Gracias por esta invitación. It's an honor and it's a pleasure to be here this morning. Thank you for the organizers. Thank you for hosting here at the American Museum of the Cuban Diaspora. This is an opportunity to gather various ethnic groups, ethnic organizations, political elites to discuss the situation of war crimes, to discuss the situation of crimes against humanity. But we always come back to that factor of what does that mean, a war crime, a crime against humanity, even to that word of genocide. It all relates back to a phrase of never forgetting or never again. Unfortunately, that phrase has happened all too often and is reiterated all too often, and unfortunately, those crimes still continue. It seems to be a theme when discussing historical events of significance. Whether those historical events are World War I, World War II, the events in Syria in the past decade and a half, other countries of the world, Cuba, which under the onslaught of communism has experienced tremendous crimes against its own people, and today, what we are witnessing in Ukraine. But what we are witnessing in Ukraine is not just happening in the past 41 days since February 24th. This has been going on for the past 8 years, since Russia's illegal occupation of Crimea, an invasion of eastern Ukraine in the Donbas region. But this has also been going on against the Ukrainian nation for decades upon decades. The poignancy which brings us together today, I think, is actually quite surreal. If you take the example of Syria, you take the example of the destruction of a city named Aleppo, you fast forward 11 years, and that same destruction has happened to the Ukrainian city called Mariupol. I return and I refer back to that phrase of never forgetting and never again, yet it has happened again. Our goal, our task, as non-governmental organizations, as those concerned for war crimes, as those concerned about the crimes against humanity, is to truly make sure that these crimes, that these tragedies do not happen again. I'd like to show you a video. It's a video 2.5 minutes long about the past 41 days in Ukraine. When I was asked to speak at this conference several weeks ago, I prepared written remarks. But frankly speaking, as the situation evolves in Ukraine, on a week-by-week, a day-by-day, an hour-by-hour, and frankly speaking, a minute-by-minute basis, those words that I would have written a week ago, 2 weeks ago, would be irrelevant today. We must be mindful of what is happening in Ukraine. Let's witness in terms of this video of Ukraine in the past 41 days. Video, please. Спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас теперь есть где жить. Ты царь и бог. Зато Мы тепло в зимой.
загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають своїх ранених, убитих. Terror for babies even before they've been born. They rush to take her away. No safety here. Ukraine's president said a Russian airstrike caused this carnage and children are under the wreckage. Just look at the size of the crater. Мирное население, маленькие. Да, помоги. О, жесть, просто жесть. Смотрите, что твари делают. Зв'язали руки, поставили на коліна до стіни. Постріл в голову. І все. В сусідньому ж розстрілювали мирних мешканців. Їхні тіла і досі тут. The last few days, we've seen the unspeakable horrors of what has now been documented in Bucha, a small town, a small village, northwest of the capital of Ukraine. I'd like to read to you a quote from a 19th century philosopher named Marquis de Custine, who traveled to the Russian Empire at that time, met with various segments of the Russian society, from nobility down to even the serfs, came back and wrote his book, Letters from Russia. And when talking to a Russian civil servant, this is the quote that he wrote in his book: "Russia lies, denies the facts, makes war on the evidence, and wins," unquote. This is what you have seen in Bucha for the past several days, as Western journalists have explored that city, and not just that city, but other cities in Ukraine, and noticed the true barbarism of what is happening to the civilians in Ukraine. If you think about the days leading to the latest onslaught of Russian aggression and its war against Ukraine, the leader of the Russian Federation, and I refuse to actually say his name, had produced 2 days' worth of diatribes to his nation about why it is necessary to attempt this particular military, quote-unquote, operation in Ukraine. He went so far as to say that the Ukrainian people do not exist, that Ukraine as a territory, as a country, does not exist. Ladies and gentlemen, those are genocidal thoughts and genocidal tones. Anne Applebaum, the distinguished Pulitzer Prize-winning author, who had written the book Red Famine about the Ukrainian Holodomor, Stalin's genocide of the Ukrainian people, starving them to death in 1932-33, had actually mentioned that word genocide or genocidal tones in her description of the president of the Russian Federation's diatribe against Ukraine.
This reminds me of another quote, a quote as relevant to the exact situation that is happening in Ukraine today, and I quote, "The Ukrainian people are about to go into an eclipse, which could turn out to be a night without end, because Russian imperialism, with its present tender mercies, is capable of wiping a nation, nay, a civilization, right off the face of the earth if we aren't very careful." You would think that that quote happened in the past 41 days. That quote was offered by the Consul General of Italy to the then Soviet Union in 1933 when discussing the Holodomor, Stalin's famine genocide of Ukraine. Those words are as relevant almost 90 years ago as they are today. Let's bring this into the context of today. The context of today is fairly simple. There's a political perspective here. And what is the political perspective? Unless we, as A, the United States, B, the general Western world and the community of democracies, do not define the enemy, then we will see these same atrocities happening time and time again. Ladies and gentlemen, I present to you that the enemy that we should see today is Russian imperialism. The Russian imperialism of trying to reconstitute a Russian empire today. The Russian imperialism of bringing Ukrainians to their knees or attempting to during Stalin's genocide in 1932-33. The Russian imperialism of the quote from the 19th century Russian civil servant, "Until we define what and who the enemy is, it is unfortunate that we may and could see such atrocities in the future." President Zelensky, I'm sure you're a witness to many of his virtual speeches that he's given throughout the world. Parliament in Britain, the Bundestag in Germany, US-American Congress in a joint session, the Canadian Parliament, NATO a week and a half ago during the extraordinary summit. And as we speak right now, the President of Ukraine is addressing the UN General Assembly and Security Council. I'm mindful of what President Zelensky had mentioned during his address to Congress several weeks ago, where he was looking for not just the moral support of the United States. That's there. And frankly speaking, the moral aspect of this has been won. It's quite clear that this is a war of good versus evil. This is a war of democracy versus autocracy. This is a war of authoritarianism versus democratic principles. And until we acknowledge almost what President Zelensky, as I'm about to say, had mentioned several weeks ago, that to be the leader of the free world means that you have to be a leader of peace. That peace is unfortunately not seen today in Ukraine. There are many that say that we must look for a peaceful solution to the war, to the onslaught of these civilians mercilessly dying at the hands of these brutal thugs, to say it for exactly what it is. We have to come to a greater context here. We have to come to a context of what is defined as a war crime. What is defined as a war crime is an intentional act on civilian positions. We've seen it for the past 41 days. And as
the Ukrainian troops take over and take back the lands that are already occupied or have been occupied by those Russian troops. We're only going to see more of this. I leave you with this context of discussing how do we bring the perpetrators of such war crimes to justice, but also being mindful that what is happening today in Ukraine, almost as Anne Applebaum had mentioned in the diatribe of the President of the Russian Federation, that there is criminalization that is going on here. There are steps to defining war crimes. There are steps to defining crimes against humanity, and therefore there are steps to defining genocide. 10 stages, as a matter of fact: classification, symbolization, discrimination, dehumanization, organization, polarization, preparation, persecution, extermination, and lastly, denial. I think we've seen that this has been going on for centuries, emanating from Moscow. Until we today stand up for good against evil, it may be unfortunate that we will see such atrocities in the future. Muchas gracias por su apoyo a Ucrania. Slava Ukraini, glory to Ukraine. Otro de los lugares del mundo, países donde por más de una década se han estado viviendo crímenes de lesa humanidad, crimes against humanity, es Siria. Para hablarnos sobre esa tragedia que lleva más de 10 años ya, invitamos al podio primero a Mouaz Mustafa, de las Fuerzas de Tarea de Emergencia de Siria, the Syrian Emergency Task Force. Mustafa, please. Perdón mi español, pero quiero hablar un poco de español y después en inglés. Estoy muy feliz a regresar a mi otro hogar aquí con mis hermanos y hermanas cubanos. Es un honor hablar junto a mis hermanos ucranianos, cubanos y otros aquí. Y por mí estoy muy feliz porque tengo esperanza cuando estoy aquí. Porque los dictadores de nuestros países son mismos. Putin, el régimen de Castro y Esquetel, Assad, son amigos. Pero nosotros estamos familia. Y necesitamos trabajar juntos y luchar juntos por justicia, por pasar los crímenes en nuestros países, porque está la misma guerra en los todos países, no está diferente. Y ahora, I'm here in order to speak once again, not just again with the Cuban family that has adopted me in our organization, in our cause in Syria, and has stood with Syria, sending medicine support, providing political advocacy support, connecting us in so many ways. But I'm also here now with an expanded family that we've worked with in the past, but now more closely with Michael and the Ukrainian Congress Committee and all the other amazing Ukrainian organizations that have come working with the Syrian Emergency Task Force and other Syrian organizations to form something called the Syria-Ukraine Network. But that network doesn't stop there. It must expand, because we have to be able to address the crimes that are going on, not just in Ukraine, in Syria. Just like I said, it's the same war everywhere. We have to be able to address these crimes in China, that China's committing in Taiwan, that Russia's committing
in Venezuela, in Cuba, in so many countries in Central and Latin America and beyond. And although we see in Syria and Ukraine the mass graves, we have this documentation, there are many crimes that are being committed elsewhere that are going on in the dark. And that's why I believe that working all together here in the United States, but also abroad, we can continue the documentation of war crimes in all of these countries together. And with the support and help of individuals like Ambassador Stephen Rapp, we're able then to move forward on national, international prosecutions and other things. We must continuously raise awareness about what's happening. Today, people are paying attention to Ukraine, but I fear the day in the coming months where they'll stop and the news will stop getting on and nobody knows what's happening. Just like in Cuba, so many crimes, so many people get arrested, so many people are in political prisons, but it's not on the news. It should be every single day. Ukraine should be every single day. Syria should be every single day. But working together, we can do this. And I believe that we're fighting not just for Ukraine, Cuba, Syria, Venezuela, or Bolivia, or Nicaragua, or Taiwan. We're fighting really for the entire world. Because at the end of the day, in the world that we live in today, it's very simple. There is good and evil. It's libertad contra tirania. And so, again, for me, I didn't really get a chance to prepare anything to say, but I didn't mind because I really honestly feel like I'm here with my family. And I hope that this is an important event that will be just the very beginning step of an international coalition of entities that include state actors and non-state actors, individuals and organizations that can pursue justice and accountability and raising awareness across the world and reminding everyone, especially here in our country, in the United States, that we must act to stop these crimes from going on, because it's not just a matter of human rights, it's also in the best interests of the United States to put an end to these never again moments, because it's not never again, it's just always again, all the time. And we must make these words mean something at one point. But again, thank you so much. Muchas gracias por todo, and talk to you soon. Para continuar con el tema de Siria, vamos a invitar ahora al podio a Omad al-Shogri de las Fuerzas de Tarea de Emergencia de Siria. Necesita ayuda is the only sentence I know in Spanish. I'm limited to that. My mom's heart was broken when I was 16 years old. She was told that I died. She was told that I was killed under torture in one of Syrian prisons where I spent years of my life. Just imagine what I'm telling you. My mom had to arrange my funeral when I was supposed to be 17 years old in school. My friends would go to school and have a sign saying, "He left too early," believing that I died. Half a year later, during my time in prison, I received the news that my family was entirely killed. I received the news that they killed my childhood friends and they bombed my school. I did not have anyone to go out to, and the ones who were outside did not anymore wait for me, because for many times they believed that I died under torture. But firstly, why was I in prison in the first place? A 15-year-old kid knows nothing about politics or democracy or freedom or anything, right? You know, I was just going to school and I loved birds and I was in love with a young lady in school and I was living this, normal, dramatic life like any other kid who was 15 years old, and suddenly they attacked the house where I was. My hometown, we used to have protests, go to the street, ask for freedom and democracy. Even though the young generation, me, 15 years old, did not know what democracy meant. I just learned that the word of freedom was so beautiful.
So I would say it. I would go to the street, I would jump and say freedom. And when I jump saying the word of freedom, I feel like I can touch the sky. It was so amazing feeling. I did not want not to have it at all. And I remember the day when they attacked the house. They took me, and they took my cousins with me. My cousins, who were my best friends, the one I loved the most, spent most of my time with. And they died under torture next to me. And one of them died while I was carrying him, being tortured together with him. And day after day, I feel I became more lonely, had no one to look up to see, no one to live with or to live for. And that's exactly what the regime of my country, Syria, the dictatorship, the authoritarian regime, wants me to feel. Lonely, hopeless, and weak. And if you become lonely, hopeless, and weak, you allow such regime to exist, to be stronger. And at some point during my time in prison, I realized that if I lose my hope, they win. If they win, the evil win. And this childish mind I had, I would just think about good and evil and nothing in between. So if they win, that's the bad thing. I don't want the bad thing to happen. So I would fight every day, try to make it. They will take me to the torture floor, torture me for hours, and bring me back to a cell crowded with people. The person who was sitting next to me alive today is dead tomorrow. And I was sitting in that small square, and at some point, I managed for the first time to communicate with the prisoners around me. At first, we were all afraid from everything, including each other. But at some point, when I come back from the torture, the guy to my left started to tell me how to treat the wound that I had in my shoulder so the infection won't kill me. And he told me that he was a doctor. And the guy on my right, he started telling me how to treat the trauma that's being created in my head on a daily basis. He was a psychologist. And the guy in front of me, he was telling me how could we share our food fairly. And he was a lawyer. And the guy behind me, who was telling me what's wrong in the structure of this room, how they built it. And he was an engineer. And the other guy was a teacher. The other guy was economist. So I was surprisingly surrounded by the highly educated, emotionally intelligent people of my country. Technically, sitting in the best university I could ever imagine as a child. And sitting there, all these people educating me on necessary knowledge that can save my life. Doctors, engineers, lawyers, all of that. You would never be able to gather these people together outside prison. They all were gathered there because they were a threat to the regime of Syria, because they knew they had the ability to differentiate between right and wrong. That's their power. And when they knew what's wrong, they would fight it. That's why they were taken to prison. They told my mom that I died to break her hope. And they told me that my mom died to break my hope. I am alive, and so is my mom. She didn't die, she survived. However, I lost my dad and my brothers. They were killed in a massacre. And a massacre in Syria doesn't only mean Syrian regime. It also involves the Russians and the Iranians. What's happening today in Ukraine is something, as Syrians, we could predict from the first day. We saw Russia is getting close to invade Ukraine. We could expect all the brutalities that happen in Syria to happen in Ukraine, because we knew from the first day, if we don't stop the Russians in Syria, they will commit these crimes in Ukraine. If we don't stop them in Ukraine, they will commit it somewhere else. Millions of people have to flee their homes, become refugees somewhere. A lot of people, thousands, tens of thousands will be killed. And maybe hundreds of thousands will be tortured.
if we don't stop Putin, if we don't stop Russia from committing these crimes. All the suffering we have is well connected. Our causes are connected. I never been to Cuba. I never been to Ukraine. I never been to Venezuela. I never been to Iraq. I never been to Lebanon. I never been to Palestine. But even though I may be Syrian, today I am Ukrainian, I am Venezuelan, I'm Cuban. I'm all these people who are suffering because I know how it feels. Because I lost my beloved ones, and I lost my freedom, and I suffered. I can sympathize, I can connect with anyone who suffered. And it brought me so much joy to know that today is a day to memorize, to remember and honor the political prisoners of Cuba. It's wonderful. It's something I should start for my country, Syria. These people who spend their time in prison, they are in prison for us to be free. They risk their lives. Then you, the risk of standing and saying the words freedom and asking for a better country, they knew that. They knew they will take to prison. I knew that at some point I will be taken to prison if I speak up. If I exist, I will be taken to prison. Today we all have a responsibility. And don't think about the word responsibility as something heavy you should invest in all the time. No, today we have a responsibility to stay hopeful. And this is not just an empty word. Stay hopeful is taking a tiny action every day, or every week, on every month, or every time you have the time to contribute. It's heartbreaking that there's so much suffering in the world, but it's so good because you have so much opportunities to help. You have so many opportunities to care, to contribute. And if there's something that's gonna make you feel better about your life, it's actually helping other people. The first time I felt value in my life, the first time I felt value, like I was a valuable human being, is when I was in prison, being tortured on a daily basis, because when I come back to the room, people took care of me, and I took care of some people. For the first time I did something valuable, I was trying to save a life. Despite being in the worst circumstances ever, I remember feeling joy and happiness and hopefulness in prison because I did something. So can you imagine if you in Miami, in the sunny Miami, contribute and try to save someone's life, how much joy that will bring you? A lot. Again, and again and again, these regimes play on our hope, on us being traumatized, afraid, but also bored because the world is not reacting. If the world is not bringing your story to the media, you should bring it yourself. You can't rely on the world and doing it. You can't rely on the UN, the EU. You have to rely on yourself first. You have to take the first step to encourage, to be an example. We all need to be Zelensky, the Ukrainian president, on the streets fighting with his people. That's how you can inspire actions. If he runs away, his army would run away. Who are we protecting if the president and the country is running away? No one. So today, you should enjoy your life as much as you can from Miami. Definitely go to the beach and enjoy your day. But part of this beautiful day need to be a small contribution. Existing here, being passionate about these causes is a contribution. It shows that this case matters. Let me share with you a tiny last thing. When I was in prison, I, of course, had a big dream, like a big dream that you may not understand. I wanted to eat once, be full, and die. Because I was starving. I could eat stone. I just wanted something to eat.
And at some point, the guards who used to bring us half a potato came with more food. And that brought me fear. Why are they doing that? And the day after we get more food, and the day after we get more food, and less torture, and bigger space to sit in. I was surprised, but then I enjoyed eating. And I thought, this will continue to be the situation forever, where we can get more food. And for a month, one full month, we had more food. Not enough to be full, but more food, less torture. 1 month later, they went back to the torture and pain on a daily basis, people suffering, dying, starvation. And after 3 years, when I got out of prison, I tried to see what happened in the world. Why did we get 1 month of food? And that was when the Caesar file, a file of 55,000 photos of people who died under torture in Syria, the file was released. And it was all over the news. Everybody was talking about the Caesar file. Everywhere, in every country. And the guards who are committing these crimes in these prisons, the presidents, everyone is following the news. They see how passionate you are, how much you share on your social media, how much the news put about this and this. So what happened is that they saw everyone in the world is talking about these crimes. So let's reduce the amount of torture. We don't know what's going to happen. We may be prosecuted for our crimes. So they stopped. They reduced their amount of torture and they gave more food. And then when you gave up, we get bored, you shared the news for 30 days and then you get bored, they went back to the same torture. So when you ignore what's going on, when you get bored of sharing on your social media or talking to other people about Syria or Ukraine or Venezuela or Cuba or any country where dictatorships or corrupted systems and regimes are killing the people, people suffer more. So it's in your hands as much as in my hands to stop this suffering by speaking up. And speaking up is the least we can do, but also it is very powerful of all of us to stand together in solidarity to each other's causes and not compete who suffered the most. It does not matter who suffered the most. It does not matter if Russia killed 100,000 people or 1,000 people in 2 different countries. It does not matter. What matters is that there are criminals that need to be brought to justice. And as a human, you can't limit your care to one cause, if your own country. As a human, you need to care about everyone who is innocent, everyone who is suffering. And that's why we are here today. Hay una frase en la historia de la humanidad que se ha repetido muchas veces y es nunca más. Sin embargo, se ha seguido repitiendo y hoy lo vivimos con mucha intensidad en Ucrania, lo acabamos de conocer directamente también que continúa en Siria y trágicamente Cuba lleva 63 años viviendo también el nunca más que sigue ocurriendo. El totalitarismo es una de las formas que más agrede los crímenes en contra de la humanidad, los crímenes de lesa humanidad, porque lo hacen de muchas maneras y muy continuadamente. Dentro de la pérdida de lo que ha padecido el pueblo de Cuba, no solamente en términos de libertad, sino de vidas humanas, de sufrimiento, de dolor, de tragedia, de división de familias, hay también un aspecto que creo que esta ocasión en que se está
entrando en profundidad en el estudio y conocimiento de los crímenes de lesa humanidad y que ha ocurrido en Cuba y que nunca se menciona, y que creo que esta es una ocasión propicia para presentarlo brevemente, y es que se investigue como posible crimen de lesa humanidad los abusos y arbitrariedades sistemáticas contra los trabajadores cubanos, trabajadores que se les ha impedido trabajar, que se les ha expulsado de sus empleos, que se les ha discriminado por razones políticas, que se les ha impedido ejercer y disfrutar de sus derechos, y que ha traído miseria, pobreza, división en las familias cubanas por más de 63 años. Ahora, para tratar este tema de Cuba, importante para toda nuestra ciudad, vamos a presentar un video que viene desde Cuba por una persona de gran respeto y de gran autoridad en Cuba, que es el exprisionero político Ángel Moya. Por favor, video. En Cuba, el régimen comunista no solo ha aumentado la represión política contra el pueblo y contra la oposición, también ha recrudecido la represión, y junto con la represión, los métodos represivos del Departamento de Seguridad del Estado, fuerza represiva élite del régimen comunista, con el objetivo de fracturar y desalentar a los opositores cubanos, tanto organizados así como el pueblo en general. Estos métodos represivos, que califican como trato cruel, inhumano y degradante, tortura, lo aplican desde la detención por las fuerzas represivas, que dicho sea de paso, vale señalar que estas fuerzas represivas son combinadas, puesto que están integradas por la Policía Nacional, elementos paramilitares organizados por el Partido Comunista y la Unión de Jóvenes Comunistas, así como la propia seguridad del Estado. Desde que te arrestan, lo hacen de forma violenta, dándote golpes, lo mismo con palos, los mismos golpes técnicos de las propias tropas especiales de la seguridad del Estado, que aplican para golpear, técnicas de karate. Te introducen esposado dentro de los medios que usan como transporte de los detenidos, y ya estando en los calabozos, te vuelven a someter, de acuerdo al grado de rebeldía de los detenidos, a fuertes golpizas. Siempre las golpizas las dan con el detenido por razones políticas esposado. Participan en las golpizas varios elementos de la policía, de la brigada de respuesta rápida y de la seguridad del Estado. O sea, que las golpizas que les propinan a los detenidos son de carácter grupal, o sea, es en grupo, en la forma en que las fuerzas represivas golpean a los detenidos y esposados. Cada detenido es esposado con esposas metálicas atrás, con las manos en la espalda. Los detenidos los introducen en celdas oscuras, sin agua, junto a peligrosos delincuentes comunes, que en no pocos casos la propia seguridad del Estado usa a estos detenidos comunes para que golpeen, para que le quiten los alimentos, incluso el magro alimento que dan en las unidades de policía a los detenidos. Reitero, los detenidos, es importante que se conozca esto, porque a veces hablamos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y no hacemos una descripción en qué consiste o en qué consisten estos tratos. Por eso reitero, los detenidos por razones políticas son llevados a unidades de la policía, lejos de su municipio, donde son golpeados de forma colectiva en esas unidades de policía. Varios represores participan en estas golpizas
introducen confinan a los detenidos en celdas oscuras, sin agua, sin luz, donde junto a peligrosos detenidos comunes, donde estos detenidos comunes son usados por la fuerza represiva para que también ejecuten las golpizas contra los detenidos, silenciarlos dentro de los calabozos. También estos detenidos, por razones comunes, les retiran la alimentación a los detenidos, y todo bajo la observación y la escucha de la seguridad del Estado, que son, en fin, quienes planifican y ordenan las ejecuciones de estas golpizas. Trasladados a las diferentes prisiones, continúa este ritmo escalonado de tratos crueles, inhumanos y degradantes, si el detenido político continúa rebelde y no llega a ningún acuerdo con la fuerza represiva. O sea, que también junto con la represión, reitero, se incrementa en Cuba y se recrudece los métodos represivos de la seguridad del Estado y la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba contra la oposición política y contra el pueblo cubano en general. También ejecuten las golpizas contra los detenidos, silenciarlos dentro de los calabozos. También estos detenidos, por razones comunes, les retiran la alimentación a los detenidos, y todo bajo la observación y la escucha de la seguridad del Estado, que son, en fin, quienes planifican y ordenan las ejecuciones de estas golpizas. Trasladados a las diferentes prisiones, continúa este ritmo escalonado de tratos crueles, inhumanos y degradantes, si el detenido político continúa rebelde y no llega a ningún acuerdo con la fuerza represiva. O sea, que también junto con la represión, reitero, se incrementa en Cuba y se recrudece los métodos represivos de la seguridad del Estado y la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba contra la oposición política y contra el pueblo cubano en general, si se manifiestan contra el régimen. Ejemplos de lo que digo, bueno, muchos, varios, sobre todo a partir del 11 de julio, fecha en que el pueblo salió a la calle a manifestarse públicamente y masivamente contra el régimen, desde Pinar del Río hasta la última provincia oriental. Testimonios sobre las torturas, las golpizas que han sufrido y todavía continúan sufriendo dentro de las cárceles cubanas. Muchos de los detenidos del día 11 abundan en las redes sociales. O sea, que no solamente es mi testimonio, sino en las redes sociales, familiares de las víctimas del 11 de julio denuncian las condiciones a que han sido sometidos sus familiares cuando fueron arrestados el día 11 de julio. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, expreso político y de conciencia. Ahora tengo el honor de presentarles a un profundo conocedor de la temática cubana y es el coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana
the coordinator of the Assembly of Cuban Resistance, el Dr. Orlando Gutiérrez Boronato. First, thank you all for being here in this great event where you're unifying forces to fight against crimes against humanity. First and foremost, I want to thank the architect of this conference, and that's Muaz Mustafa, my Syrian brother. We met many years ago, and he has taken on the cause of Cuba and Venezuela, just like Syria, and has opened many doors and many things for Cuba that are not yet known, but he has. Thank you again, Muaz. And he brought us all together. So I'm very glad to have him here. And I want to thank the excellent team that helped put this together with the museum and with the Directorio, led by Maria Lima, by Professor Martin. Thank you for what you've done. The goal of this conference is to clearly identify, define, and join forces to fight against the doctrine of crimes against humanity. Crimes against humanity are not an accident. They're part of a strategy, of an ideology, like Angel Moya was explaining. Recording stopped. And we are together at this moment, coordinating, unifying to fight against that doctrine. It goes under many different names, but it is the doctrine of totalitarianism. And that doctrine has cost the world, humanity, millions of lives. But the human spirit is such, it is so resilient that we see that in the darkest prison, under the darkest conditions, young men like Omar Shogre stand and fight for freedom. It's an honor to meet you, Omar. Welcome to the family. In 1959, the Cuban Communist Party declared war on the people of Cuba. It set about to systematically destroy Cuban civil society, all of its institutions, and to use Cuba as a platform for the international designs of the Soviet Union. Article number 3 of the statutes of the Rwanda Tribunal clearly state that a crime against humanity is a systematic and prolonged attack against a civilian population for national, political, ethnic, racial, or religious motives. That is exactly what Cuba has suffered. And that attack has taken the form, the shape of massacres, concentration camps, murders, imprisonment, forced exodus. But Cuba has generally not been focused as a place of crimes against humanity, because socialist and communist ideology has worked to create a black legend of Cuba as this romantic place where equality had been achieved. That too is a crime against humanity. That too has legitimized the oppression and the repression of the Cuban people. So I thank you for your courage in stepping up and standing up for Cuba. I would like to briefly, before I finish my remarks, introduce you to some of the people in the audience who form part of a community of struggle of the Cuban people who rose up against this war to defend the nation. I'm going to leave some people out because I might skip someone. Please excuse me. But among the people who are here that I want to introduce to our panelists, Dr. Manuel Alzugaray, the founder of the Miami Medical Team, who has led Cuban exile doctors to 32 different countries where people were fighting against totalitarianism to set up hospitals and help the wounded and help heal those who had been victimized by communism or by any type of dictatorship. And he has led the drive for Ukraine that has been so successful over the past few days. Gracias, doctor. I want to mention a key leader of our community, someone that I greatly admire, Silvia Iriondu. Silvia is a survivor of the 24th of February massacre and a very successful member of our community who has dedicated her time, her effort, her energies, her courage to the struggle for freedom, as did her father, as did her family. I want to introduce Herrera and Sotolongo from the 30th of November movement, who've been fighting against communism since 1959, and it cost them decades in prison. I want to mention that Luis Zúñiga spent 19 years as a political prisoner. What you don't know is that he made it out of Cuba, and then he went back
because he had a commitment to the people he had there. Another of my heroes. I want to mention Jorge Luis Garcia Perez Antunes, who spent 17 years in prison and who is a brother in this struggle for freedom. I want to mention Ernie Abreu, who's got the Ukraine t-shirt, who comes from a family of patriots who've been in prison in Cuba. His father was another one who went back to fight after being here and being successful. Couldn't forget his homeland, and he too has served in prison for fighting for Cuba's freedom. Thank you, Ernie, for being here. We have many Nicaraguans here in the audience, some of them who are veterans of the Contra forces who fought for freedom also in Nicaragua. And I think it's important to emphasize once more that we must stand up for Ukraine, we must defend Ukraine, we must support Ukraine, knowing that there's another Ukraine waiting called Taiwan. And I think the courage and the resistance of the Ukrainian people has bought time for Taiwan, but Taiwan is still a target. So we have to support Taiwan also in this struggle. Y ahora quiero terminar en español con un mensaje para el pueblo cubano que está viendo esta transmisión. En 1959, lo que llaman una revolución no fue una revolución. Ni restauró la Constitución, ni celebró elecciones en 18 meses. El objetivo, como bien lo explicó el asesino de Ernesto Guevara, era la guerra contra la sociedad civil cubana, destruir la nación cubana, destruir nuestra historia, nuestras instituciones, nuestra economía, nuestra base productiva. Y uno de los países más prósperos de América Latina deliberadamente lo destruyeron económicamente para convertirlo en un país que se podría manejar y usarlo como plataforma para la guerra internacional del comunismo. Para poder romper nuestra sociedad civil, el régimen usó masacres, usó y usa masacres, campos de concentración, encarcelamiento, asesinatos extrajudiciales, exilio forzoso y muchas más cosas. Persecuciones religiosas, actos de repudio, todo sistemáticamente implementado con la ayuda de asesores extranjeros para destruir a la nación cubana. Y el pueblo cubano no aceptó eso tranquilamente, se levantó a luchar contra una leyenda negra que tuvo como objetivo destruir nuestra historia, a luchar contra la labor cómplice de muchos en el mundo, en Europa y Estados Unidos, justificando esa represión en Cuba bajo consignas falsas de igualdad. Y este 11 de julio del año pasado vimos a miles de nuestros hermanos levantarse en Cuba gloriosamente por la libertad. Me decía un joven que está aquí que participó en eso, bueno, lo intentamos. Sí, lo intentamos y lo seguiremos intentando. Aquí está la comunidad de lucha y dentro de Cuba también. Y seguiremos en ese esfuerzo. Un régimen condena a 110 muchachos a 2000 años de prisión porque le teme a ese pueblo. Porque sabe que ha estado en guerra contra ese pueblo. Y ese pueblo ya ha despertado y lo mostró saliendo con su bandera en esa lucha. Dentro de Cuba la lucha ha continuado después del 11 de julio. Un ejemplo lo tuvimos este fin de semana, cuando en 8 provincias diferentes grupos de activistas hicieron una actividad simultánea en apoyo a Ucrania. Y es que el valor de los ucranianos es contagioso. The courage of Ukrainians is contagious. Y Slava Ucrania. Hemos comenzado un proceso de apoyo al paro nacional que cientos de activistas están organizando en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana lo apoya con todo lo que tiene. Hemos empezado un proceso de estudio de la transición en apoyo a los que luchan en Cuba para humildemente, en lo que podamos ofrecer experiencias, ideas sobre la transición que tiene que decidirse dentro de Cuba por esa resistencia que está luchando. Pero uno de los pasos indispensables en ese proceso, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacer ese llamamiento, es la unidad. A nombre de la Asamblea de la Resistencia, convoco a todas las fuerzas de la resistencia que luchan contra el régimen, que luchan por la libertad y la democracia, que este es el momento de conversar y de unirnos en un solo frente de lucha. La resistencia en Cuba, esa juventud martirizada lo exige. ¡Viva Cuba Libre! Precisamente para documentar, investigar y proveer la información necesaria sobre todos esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba, está la organización Justicia Cuba, una comisión internacional donde no participa ningún cubano. Expertos en la materia
que han estado trabajando ya por años para documentar toda esa serie de crímenes que Orlando Gutiérrez acaba de mencionar. Precisamente tenemos acá a un destacadísimo miembro de esta Comisión Justicia Cuba, es un ex funcionario electo de Venezuela y es fundador de Justicia Cuba. Invito al podio a Martín Paz, por favor. Martín. Muy buenas tardes. Gracias al American Museum of the Cuban Diaspora, al directorio y a todo el equipo, a todos los organizadores, por la oportunidad de poder reunirnos en este evento para hablar de los crímenes que los regímenes totalitarios en distintos países han cometido de forma sistemática contra sus pueblos, contra todos nuestros pueblos. Es un honor estar junto a grandes referencias de la lucha por la libertad y la justicia para sus propias naciones y para el mundo entero. Hoy represento a la Comisión Internacional Justicia Cuba, que se encarga de la fiscalización y documentación de los crímenes de lesa humanidad del castrismo, un trabajo titánico pero necesario, desarrollado por miembros de distintos países del mundo y encabezado por el jurista mexicano y presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio. Desde su conformación en el año 2017, esta comisión ha avanzado en la investigación y documentación a través de audiencias realizadas con víctimas, familiares de víctimas y testigos de crímenes cometidos por el régimen de los Castro desde 1959 en Cuba, como los emblemáticos casos del remolcador 13 de marzo, el ataque a los aviones de Hermanos al Rescate, los fusilamientos en La Cabaña, la masacre de Escambray, entre muchos otros, incluyendo el presidio y las torturas recibidas por quienes han luchado por la libertad y se han opuesto al totalitarismo. Además, hemos realizado audiencias y documentado casos cometidos por el régimen totalitario de los Castro fuera de la isla, casos como Nicaragua y Venezuela particularmente. En el transcurso de estos 5 años de trabajo, desde abril de 2017, se han realizado audiencias públicas en el Miami City Hall, en las instalaciones del Congreso de los Estados Unidos de América en Washington, D.C., con presencia de congresistas amigos de la causa cubana, en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como audiencias especiales con víctimas y testigos de crímenes con participación de agentes castristas en suelos nicaragüenses y venezolanos, e importantes foros con víctimas y perseguidos políticos en el Congreso colombiano y en la sede del Congreso de Costa Rica, eventos promovidos por la senadora María Fernanda Cabal de Colombia y el diputado costarricense Dragos Dolanescu. De las audiencias públicas, entrevistas privadas e investigaciones realizadas, se ha determinado una lista, debo decir, aún en construcción, de 43 acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano, encabezados por Raúl Castro, todos ellos incorporados luego de haber sido acusados por al menos 3 fuentes distintas. En esta lista también se encuentra Ramiro Valdés, quien es conocido por dirigir la operación castrista en Venezuela que tantos crímenes ha cometido. No tenemos duda de que esta lista irá creciendo a medida que recopilemos más información e incorporemos más casos a la comisión. Así como tampoco tenemos duda de que hoy, dentro de la isla, funcionarios del régimen torturador saben que hay personas en el mundo que los estamos observando y que no dejaremos que las atrocidades cometidas salgan impunes. Hemos logrado el apoyo de la Organización de Estados Americanos por parte de su secretario general Luis Almagro, quien ha expresado que es vital que las personas sepan, que los represores sepan que no hay ni habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad. La iniciativa de la Comisión Justicia Cuba
es indispensable para un verdadero cambio democrático en el país. Además, se han avanzado importantes trabajos en función de lograr uno de los más resaltantes objetivos de esta comisión, el de construir un tribunal internacional que juzgue los crímenes dentro y fuera de Cuba. Gestión que se viene adelantando en los congresos de Chile, Perú, Colombia y Costa Rica, gracias al incansable apoyo de diputados y congresistas de estos países, quienes entienden la importancia que tiene lograr justicia en Cuba para las víctimas, para sus familiares y para toda la sociedad cubana, así como el impacto que esto tendría en todo el hemisferio. Esta iniciativa ha sido ampliamente apoyada en una resolución firmada por la Organización Demócrata Cristiana de América, la ODCA, en su 22º Congreso, reunido en la ciudad de San José, Costa Rica. Y también este apoyo ha sido precedido por uno otorgado por la Internacional Demócrata de Centro, desde Bruselas, quien respaldó en una resolución la conformación de un tribunal ad hoc para los fines ya mencionados. Ambas organizaciones han extendido o han exhortado, a sus partidos miembros en distintos países a apoyar desde sus respectivos espacios legislativos y ejecutivos a la labor de la Comisión Justicia Cuba en la creación de este Tribunal Internacional. A todo lo anteriormente mencionado, debo sumarle la gran cobertura de medios de todas las latitudes, a las audiencias, eventos y conferencias de prensa que han vuelto a poner en los titulares de los medios que en Cuba se han cometido y se siguen cometiendo terribles crímenes de forma sistemática contra la población. Esto sin duda nos ha ayudado a dar por enterados a muchos de estos criminales sobre la posibilidad cada vez más real de que sean juzgados por las atrocidades cometidas, así como también regresarle la esperanza a muchos familiares que tienen años, décadas, esperando justicia. Nuestra misión es de destacar, también es elevar el costo, que sepan, que se sepan vigilados, que se sepan que hoy hay gente en la isla que tiene un espacio donde denunciar, donde señalar responsables, donde pedir justicia, que sepan que estamos viendo nombre por nombre, rostro por rostro, y que sí, Raúl está en la lista, Valdés está en la lista, pero también estará cada funcionario, cada agente, cada ejecutor directo. Y por último, que quede claro que los crímenes de lesa humanidad del castrismo no solo se circunscriben a Cuba, sino que por lo contrario los casos en los que la injerencia castrista en otros países ha derivado en violación repetida de los derechos humanos, como en el caso de Venezuela, en el que se puede hablar de al menos 42.000 funcionarios operando en el suelo de Bolívar, así como los casos documentados en Nicaragua, Bolivia, Angola, entre otros, también serán incluidos y se procurará que vayan a juicio. Es un trabajo, amigos, que aún comienza y que no parará hasta lograr lo que más anhela el pueblo cubano: justicia. Por cada asesinado, por cada fusilado, por cada torturado, por cada uno de quienes pagaron prisión injustamente, por los hijos que perdieron a sus padres y los padres que perdieron a sus hijos, por quienes desaparecieron surcando los aires, o fundidos con el mar, o con las rodillas en la tierra esperando el final, haremos justicia. Y para cerrar con broche de oro esta primera parte de la conferencia que se reanudará a las 3 de la tarde, a la 1:30, pues tenemos el honor de invitar al estrado a una destacadísima abogada periodista española que además es la representante en el estado de la Florida del partido Vox de España, María Herrera Mellado.
Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia hoy aquí. Gracias a Orlando Gutiérrez por esta invitación y a todos los que han hecho posible este evento. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. La verdad que hace ya más de 3 años que vengo trabajando con la comunidad en el exilio, con la comunidad cubana, con la comunidad venezolana, nicaragüense, boliviana, para denunciar ampliamente los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo en esos países y que cuando lleguen los expresos políticos y los inmigrantes a este país, pues tengan todo el apoyo posible. Soy abogada en inmigración, especialista en inmigración. Trabajo aquí sobre todo en la frontera sur, en Nuevo México, Arizona y Texas. Pero de las cosas que más me enorgullezco es de llevar también a cabo una labor de denuncia pública en los medios de comunicación sobre lo que está cometiendo el régimen de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro y todo lo que está aconteciendo también en Europa para facilitar la permanencia de estos regímenes en el poder. También como host, como presentadora de un programa nuevo que se llama La Política para el primer medio conservador que acabamos de lanzar en Estados Unidos, pero también con base en 9 otros países, decirles que tienen abierto también el espacio, los micrófonos para que personas como los que han hablado hoy pues denuncien los delitos de lesa humanidad. Por último, como representante del partido Vox, también decirles que gracias a la labor que hace Orlando coordinando a los senadores y a los congresistas en todo el mundo, hemos llevado a cabo acciones muy efectivas. En el último mes de noviembre, aquí en Miami, denunciamos públicamente lo que es la financiación y refinanciación del Club de París hacia el régimen de Díaz-Canel. Y eso tuvo una repercusión internacional. Trabajamos con los congresistas en el Parlamento Europeo para denunciarlo, para pedir, por favor, a los países de la Unión Europea que dejen de financiar a estos regímenes totalitarios. En particular, también mostrar desde aquí nuestro mayor apoyo a todos aquellos médicos cubanos, todos aquellos que son víctimas de tráfico humano, personas que sabemos que están siendo explotadas en estos momentos. Agradecerle la labor a personas que han pasado en las cárceles muchos años, como es el caso de Antunes hoy presente, pero también a todos los que han llegado aquí a Miami y que nunca han dejado de denunciar la labor. So I wanna speak to those of you who don't speak Spanish. My name is Maria Herrera and Sotolongo. I'm a doctor. I'm also an immigration and human rights attorney. I work at the southern border of the United States. I co-host a political show for the first Hispanic conservative media in the United States. We launched 3 weeks ago, and our show is open for those of you who want to denounce totalitarian regimes. As also a representative of the only conservative party in Spain, Vox, whose presence in the European Union has forced the European Parliament to pass several declarations denouncing crimes against humanity in Cuba, in Ukraine, and several other nations. I wanna extend my sincere apologies for what is happening, and also open up the possibility of inviting some of you to the Spanish Congress. I think it will be very important if you will, address the Spanish citizenry who is so lost because the media is completely biased and is covering all these crimes against humanity. I wanna extend from here my, deepest condolences to all those who have lost family members because of these totalitarian regimes, and express my support for those who belong to the Cuban medical missions who are slaves. We have worked together in several complaints that we have filed before the United Nations with success. We denounced several cases, and now we were able to bring together political exilees here to Miami, where they feel, protected, and they will recognize political asylum. Thank you very much, and count on me to defend freedom and justice for all. Thank you. Ahora vamos a hacer un paréntesis hasta la 1:30. A la 1:30 pues reanudaremos la segunda sesión con interesantísimas presentaciones. No se lo pierdan. Gracias.
Gracias por estar de regreso en esta conferencia sobre crímenes de lesa humanidad. Thank you for being back to this conference on crimes against humanity. Now we will continue now presenting an update on Venezuela. Mr. Ernesto Arkeman of the Independent Venezuelan American Citizens Organization is invited to come to the forum just to address the issue of Venezuela. Ernesto? Bueno, buenas tardes. Difícil después de estas charlas que tuvieron en la mañana venir aquí a hablar y hacer una ponencia después de tantos miembros honorables que estuvieron delante mío. Mi nombre es Ernesto Ackerman, soy presidente de la organización Independent Venezuelan American Citizens. También pertenezco al Frente Hemisférico, gracias a Orlando Gutiérrez, que me cursó una invitación para ser miembro. A mí siempre me gusta empezar mis ponencias hablando y exponiendo que yo soy hijo de una sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz, en Alemania. Mi mamá hoy todavía con vida, con 99 años, sigue recordando esos desagradables momentos que ella tuvo que vivir. Por eso es difícil que para mí cualquier persona me hable y me trate de llevar hacia un lado de lo que no es la historia y de lo que no es el socialismo y de lo que no es el comunismo. Y sobre todo la violación de los derechos humanos de las personas. Nosotros en la organización mía ya tenemos 18 años trabajando aquí en Estados Unidos para tratar de liberar a Venezuela y sacarla de ese régimen tan desastroso que ya va para los 24 años. Cuando nosotros empezamos la lucha aquí en Estados Unidos, nos preocupaban porque ya habían empezado, no como en Cuba los fusilamientos, ni mucho menos, pero sí los presos políticos y en cárceles desastrosas. Yo tuve la oportunidad de estar en las cárceles en Venezuela por las amistades, las relaciones que yo tenía con la policía técnica judicial de aquella época. Y solo pensar que esta gente está en una cárcel en Venezuela es lo peor que uno se puede imaginar. Por eso yo me dediqué y creamos esta organización con la idea de trabajar por los derechos humanos, pero también trabajamos muchísimo y muy duro para imponer las sanciones. Fue un trabajo arduo con la congresista Ileana Rosletin en aquella época, el año 2014, y fue algo que conseguimos congresistas que hablaban por teléfono con el susodicho Hugo Chávez allá en Venezuela por teléfono. Y estas personas pues no querían que se impusieran las sanciones. Tuvimos la desgracia que hasta venezolanos estaban en contra de poner las sanciones. Pero cuando a mí me dicen que se violan los derechos humanos, yo digo, ¿con qué se come eso? Porque realmente, ¿cuál es el derecho humano que en Venezuela no se está violando en estos momentos? Más de 250 presos políticos tenemos en este momento en las cárceles y en las mazmorras, como creo que lo llaman los cubanos, en esas cárceles tan desagradables. Hay una cárcel que está 5 pisos bajo tierra y ahí no hay luz de día, ellos no ven la luz del día, están todo el día metidos ahí en ese hueco y ahí los tienen y los mantienen. Por eso es que este tipo de actividad siempre va a contar conmigo, siempre va a contar con el apoyo mío. Orlando, Luis, son gente que
trabajan durísimo, yo los veo, Muñeca, toda esta gente que nos acompaña siempre. Yo creo que nosotros, como dice el porfiado, no sé si ese es un término para todos, el porfiado es ese muñeco que usted le da un golpe y siempre llega al centro. Pues así estaremos todos como el porfiado, seguiremos luchando y seguiremos peleando hasta ver una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba, libres totalmente de estos regímenes dictatoriales. Muchas gracias. Ahora vamos a tratar el tema de Nicaragua, otro de los países de nuestra región que ha conocido y que vive el totalitarismo comunista, con toda la secuela de crímenes que practican contra sus pueblos. Para cubrir el tema de la represión en Nicaragua, invito al destacadísimo periodista nicaragüense Iván Taylor. No doubt this is quite a privilege. It's kind of like what we call in TV improvising. I wasn't really expecting to have to come and speak in front of you, but I'm very grateful for the fact that I was invited. So I want to start by first and foremost saying thank you to the American Museum of Cuban Diaspora, to this panel of people here like Orlando Gutierrez and Mr. Zuniga, who I've known for many, many years. They're very important leaders of the Cuban exile and Cuban diaspora. I've been interviewing them for them. I've looked up to them. So to be sitting on a table with them, sharing this space, it's definitely grateful. I've lived, and I'm sorry, I needed to say, I started speaking English for those who do not understand. So I actually want to address each of you who do not speak Spanish. I've lived most of my life in the United States, basically 40 years. And even though I came to this country in the early 80s, being my initial years as a teenager, I have Nicaragua in my blood. Cubans know what I mean. Venezuelans know what I mean. Ukrainians will know what I mean. I mean, we will always be who we are, and that's what makes us unique. And that is the reason why we're here today, because this is such an important cause, human rights. Definitely speaking on behalf of so many people. Now we're seeing it in Ukraine, we've seen it in Sudan. And if there's one thing that I remember that I can recall out of all these people that have spoken, this Omar, when he said, today, yes, I'm Cuban, I'm Venezuelan, I'm Ukrainian, I'm from Sudan, I'm from all these nations, because that's the common denominator that we all have, and that's the reason we're here, because we want to actually put a lens over our homeland. We want to make sure that whatever the plight that is affecting our countries do not be overlooked. That's the main thing, that's why we're here. And I'm going to be brief in English saying, it is important for me to be here because in 2018, April 18, young people of my homeland decided to go out to the streets and protest because the social security system was being averted by Daniel Ortega's government. So basically he was going to reduce the percentage of funds that the Nicaraguan government was going to give to the elderly people. And the young people went out to protest when they saw that they were being abused out on the streets, and that caused an uproar in the whole country. We became world news, but we were world news for a very short period of time. Fast forward, we have over 170 political prisoners in a country of almost 7 million people. You heard Ernesto in Venezuela, 250 political prisoners in a nation of 29 million people. We have 7 million and we have over 170. More than 320 people were murdered, and those were conservative numbers. We believe the figure is much higher. Over 100,000 people went into exile. For the first time, we saw Nicaraguans crossing the Bravo River in the southern part
of the United States to come to the U.S. in high numbers. The numbers that we've seen Guatemalans, Hondurans, and Salvadorians. We did not see Nicaraguans before. They are running away from repression. That's our harsh reality now. That's what's happening. The only thing that we have different than Cuba, we still have internet. But similar to Cuba, there's no freedom of speech, no freedom of press, no freedom of religion. There's no, all the freedoms have been controlled. But our nation, unfortunately, is not out in the open. We're not seeing enough news. So like someone said, I'm a journalist. Up until 3 weeks ago, I was working on a TV station. I was laid off, but I continued doing my news. It is important for me to continue distributing, putting out what's going on in our countries, because if we don't do it, nobody will. So I'm going to be brief in Spanish. Ante todo, las gracias por esta invitación, por formar parte de este selecto grupo de personas escogidas para pasar adelante aquí al podio y dar unas declaraciones. Gracias, es lo que puedo decir. Es un verdadero honor, un privilegio estar junto a todas estas personas que las he entrevistado en el pasado, que he conocido de su lucha, de su entrega, de su admiración por Cuba. La admiración que yo he tenido por ellos ha sido única, porque se fueron de sus países hace muchísimos años y los vi también luchando mano a mano cuando los contras en Nicaragua en los años 80, cuando también se solidarizaron con el gobierno de Violeta Chamorro, y desafortunadamente también vieron la caída de mi país nuevamente en las manos del orteguismo. Hoy Nicaragua está obteniendo unas cifras alarmantes de abuso de los derechos humanos. Más de 320 personas han sido asesinadas en unas protestas que se iniciaron el 18 de abril del 2018. El detonante de esas protestas fue que las personas de la tercera edad salieron a exigir que no les redujeran el porcentaje de sus beneficios de seguro social, los cuales el gobierno de Ortega tajantemente lo hizo. Hay que agregar que esta es una entidad, el Seguro Social, que Daniel Ortega lo heredó de un gobierno de derecha cuando había un excedente en los fondos y ahora estaba quebrado. Había agotado todos los fondos. Entonces la gente joven, al ver esa paliza que le estaban impartiendo a las personas de la tercera edad, a sus abuelos, a los que muchos de ellos inclusive habían luchado junto a Ortega, salieron a protestar, a solidarizarse con ellos, y el régimen de Ortega arremetió. Sugirió que hubiese negociaciones, que se sentaran a negociar. La Iglesia Católica también dijo que iban a negociar, pero mientras el régimen negociaba, armaba a los paramilitares, a sus militantes antiguos, para que salieran a secuestrar, a matar, a asesinar a muchos de los jóvenes. Actualmente, más de 100,000 nicaragüenses han salido al exilio. Hay más de 170 presos políticos en un país de 7 millones de habitantes. Y entre los 170 presos políticos hay 7 precandidatos presidenciales que su único delito fue decir: voy a retar a Daniel Ortega en las urnas. Esa es Nicaragua actualmente. Ese es mi país. Esa es otra nación de nuestro hemisferio que está sufriendo abuso a los derechos humanos y donde los crímenes de lesa humanidad suceden prácticamente a diario. Aquí está un joven. Byron, párate, por favor. Él salió huyendo, él participó en esas protestas. Es nicaragüense. Ha tenido que venir luchando contra todo. Esa es nuestra realidad, estos son nuestros jóvenes, ese es mi país. Gracias por permitirme tener esta plataforma, gracias por permitirnos elevar la voz. Hoy, en efecto, hago eco a eso que dijeron. No somos solamente cubanos o venezolanos o nicaragüenses, hoy somos ciudadanos del mundo con un denominador común: enfrentar la represión de esos regímenes comunistas. Gracias. Como si la tragedia que han vivido nuestros países bajo el totalitarismo, Cuba, Venezuela y Nicaragua, un nuevo mal va acechando a América Latina en particular, el mal de la penetración de China comunista. As if it had not been enough with the totalitarian regime tragedies brought about by those systems in Cuba, Venezuela and Nicaragua,
Now we are facing and we are seeing the penetration of Communist China in Latin America. To cover this important issue for our continent, para cubrir este importante tópico sobre América Latina y el peligro del totalitarismo, vamos a invitar al podio a un destacado académico de Uruguay, Leonardo Martín, del Centro Académico Sescos de Uruguay. Martín. Buenas tardes para todos, un placer estar acá y un honor, en definitiva, compartir estas tragedias que nos han contado los diferentes oradores, que no son más que eso, ¿no? Son tragedias que vive la humanidad. Muchas de ellas, y yo voy a ser muy corto simplemente porque la idea es presentar un audiovisual que desde Sescos y con el apoyo del Frente Hemisférico por la Libertad, que también integramos, hemos realizado, acerca de la amenaza, el apoyo que muchas de estas dictaduras que se han mencionado aquí reciben de manera permanente y que también terminan siendo una amenaza para algunos de los países democráticos del cual yo vengo, afortunadamente, de Uruguay. Hemos preparado un audiovisual que queremos compartir con ustedes, que queremos difundir y que queremos seguir profundizando en esta línea de, a partir de este tipo de materiales, sensibilizar a la opinión democrática, a quienes creemos en la libertad y a quienes luchamos por la libertad, para estar atentos no solo a las tragedias y principalmente a las tragedias que aquí se han relatado, pero sino también a amenazas no tan urgentes, pero quizá más importantes aún con respecto a lo que representa la inserción china y la influencia china en América Latina en particular y en el mundo entero. Así que les comparto este video que hemos hecho con mucho esfuerzo y que, bueno, ojalá les parezca interesante. Muchas gracias. En los últimos 300 años la humanidad ha conquistado distintas libertades. Sabemos que hemos ganado varias batallas y también sabemos que aún tenemos muchas más por delante. Pero hay un país en el que, si bien la tecnología avanza, retroceden cada vez más los derechos y las libertades. La ciencia y la tecnología parecían colocar al gigante asiático en la vanguardia del mundo, pero dentro de sus fronteras, los derechos individuales y el cuidado del medio ambiente se encuentran permanentemente amenazados. Esto no es nuevo. Hace 70 años, el Partido Comunista tomaba poder en China, poniendo fin a una larga guerra civil, y su líder, Mao Zedong, anunciaba el nacimiento de una nueva nación, la República Popular de China. El autoritarismo y el secretismo sentaron las bases del gigante de Oriente y sus líderes tratan de imponerse al mundo. Desde que Xi Jinping se convirtió en presidente, este proceso se ha acelerado. Lo que vas a ver a continuación son apenas algunos casos que seleccionamos para que puedas sacar tus propias conclusiones. Un hito conocido mundialmente es la revuelta de la plaza de Tiananmen en 1989, en la que miles de estudiantes y trabajadores salieron a pedir por libertad y democracia y fueron salvajemente reprimidos. Al día de hoy, se sigue debatiendo sobre la cantidad de fallecidos de aquella jornada.
En la región de Xinjiang existe una minoría étnica y religiosa, los uigures, que son confinados a los que llaman campos de reeducación, que son en rigor campos de concentración. Había 3 guardias. Insertaron un bastón paralizante dentro de mí y me retorcieron y electrocutaron con eso. Me desmayé. Además, se ven obligados a trabajar como mano de obra esclava en la recolección de algodón mediante un esquema coercitivo impuesto por el Estado. ¿Para qué los usan? Para el desarrollo textil de grandes marcas de alcance internacional. Otro grupo minoritario, los budistas, sufre persecuciones y la clausura de sus templos en el Tíbet. Su líder espiritual, el Dalai Lama, debió refugiarse lejos de su región para salvaguardar su vida. La situación actual en Tíbet es muy triste, muy grave. Yo defino esa situación como un intento, consciente o inconsciente, de genocidio cultural. Un caso que refleja gran control son los medios de comunicación, fuertemente regulados por el Estado. Ellos deben priorizar programas sobre cultura tradicional socialista y prohibir la imagen de hombres femeninos, entre otras cosas. Por otro lado, si bien Hong Kong y Taiwán supieron permanecer relativamente libres y alcanzaron niveles de prosperidad y calidad de vida envidiados por muchos, no quedaron exentos del control del régimen. A Hong Kong, la República Popular China le impuso recientemente la Ley de Seguridad Nacional, que favoreció mayor censura y represión. Además, aprovechó la pandemia para hacer publicidad de su modelo autoritario, con la excusa de que así gestionaría más eficazmente la crisis. En Taiwán, la amenaza no es diferente. Conservar su independencia es un desafío frente a las aspiraciones del gobierno chino de incorporar a esta isla, estratégicamente bien posicionada, a su territorio. No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Un ejemplo de este control se vio en 2014, cuando un grupo de estudiantes percibió que el pacto comercial con la República Popular China dañaría la economía de Taiwán. Entonces, salieron a manifestarse. Además, el gigante asiático quedó en evidencia cuando durante la pandemia el gobierno de Taiwán intentó cooperar con la Organización Mundial de la Salud y el presidente Xi Jinping hizo todo lo posible por impedirlo. Solo quiero decir de nuevo que si Taiwán pudo enfrentar con éxito la pandemia, nos gustaría compartir nuestra experiencia con el resto de la comunidad internacional. Con la expansión del COVID-19, las consecuencias del secretismo y el autoritarismo chino salieron de sus propias fronteras. Muchos países se preguntaron por el origen de la pandemia y comenzaron a exigir respuestas a China, pero no solamente sobre el virus. Australia solicitó una investigación internacional sobre la pandemia. El gobierno chino, como represalia, reaccionó, bloqueando las exportaciones, causándole una pérdida de millones de dólares. También el Parlamento británico aprobó una moción acusando de genocidio a Pekín por los crímenes cometidos contra los uigures en la provincia de Xinjiang. Esto es un hecho histórico que se suma a otras voces oficiales en Bélgica, Canadá, Holanda y los Estados Unidos. A su vez, la Unión Europea decidió imponer por primera vez en la historia sanciones a China por violación contra los derechos humanos. ¿Y qué pasa en América Latina? El régimen de Xi Jinping también pretende ejercer su control.
Cuba se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos para el gobierno chino. Pekín facilitó tecnología de control social al gobierno cubano para perseguir opositores y controlar a la población, tal como se hizo en Venezuela y dentro de sus propias fronteras. La República Popular China ha sido un ejemplo sobre qué no hacer para alcanzar la sostenibilidad medioambiental. En Chile y Perú, empresas chinas poseen compañías de minería y electricidad que podrían causar los mismos impactos ambientales que llevaron adelante en sus territorios. Contaminación por mercurio proveniente de la extracción de oro artesanal, la destrucción de la flora y la fauna natural, degradación del paisaje, riesgos de radiación, grave polución del aire y del agua, deforestación y desertificación. Además, desde el inicio de sus operaciones, los trabajadores mineros de Chile y Perú han denunciado la vulneración de una serie de derechos laborales, condiciones de trabajo precarias, prácticas antisindicales y remuneraciones por debajo del promedio de la gran minería. En Argentina, la influencia del gobierno chino también está creciendo. La población argentina desconoce casi por completo que en Neuquén, una provincia rica en petróleo y recursos mineros, Xi Jinping estableció una base permanente, orientada supuestamente a la observación del espacio. Sin embargo, su verdadera función podría ser la de una base militar. Recientemente en ese mismo país también intentaron abusar de su poder comercial con un acuerdo para la producción de carne porcina a gran escala. Esta actividad tendría efectos negativos tales como la contaminación, consumo excesivo de agua y riesgo de zoonosis, o sea, la posibilidad del surgimiento de un nuevo virus mortal. Algo similar ocurre con la depredación de los mares en todo el continente. En 2021, los gobiernos de Perú, Ecuador y Chile debieron unirse para afrontar la depredación de cientos de miles de barcos chinos que operan sin tregua y bajo el amparo del gobierno comunista, produciendo una catástrofe ecológica. En Uruguay el comercio con el régimen chino ha crecido de manera exponencial. Hoy, su economía podría decirse que depende de este gigante asiático. Esta expansión del gobierno comunista chino por Latinoamérica no solo provoca un daño medioambiental enorme, sino que implica exportar prácticas que violan los derechos esenciales de la población, como ya sucede en sus fronteras. Lamentablemente, cada vez son más los países que por ingenuidad, corrupción de sus políticos o real necesidad, caen en la trampa. Se trata de la estrategia diplomática que el gigante asiático pone en práctica para establecer relaciones asimétricas que dan como resultado que el régimen de Xi Jinping imponga su poder. Es cierto que Latinoamérica aún tiene enormes desafíos por delante. Sin embargo, en las últimas décadas hemos superado cientos de crisis sociales y económicas. Hemos doblegado a gobiernos militares y conquistado muchísimos derechos sociales e individuales. El primer paso es conocer bien al gobierno chino. Y conocer bien no significa solamente escuchar y creer en su propaganda política y la de sus múltiples voceros. Si crees que libertad y democracia son valores universales, no podés aceptar comprometerlos, por muy poderoso que sea quien los viola. Todavía estás a tiempo de cambiar la historia. Ahora vamos a pasar a un panel interesante, que es el de la cooperación entre las fuerzas de la resistencia en los países que tratan pues, de resolver los problemas que están enfrentando de totalitarismo o de absolutismo. Now we are going to a different panel. It's on cooperation between resistance forces, and in this panel are going to participate Martín Paz, Justice Cuba Commission, John Suarez, Center for a Free Cuba, Omar al-Shogre, the Syrian Emergency Task Force, and Michael Sawkiw, the Ukrainian Congress Committee of America. I invite John Suarez for moderating this panel. Please. Gracias, Luis. Thank you, Luis.
There are none so blind as those who will not see. John Haywood is credited with that quote, borrowed from Jeremiah 5:21 from the Bible. I'm 52 years old, and I remember a period of time when freedom was on the march around the world. Between 1986 and 1993, beginning with student protests in Kazakhstan, ending with the downfall of the apartheid regime in South Africa, the world saw, over a period of 7 years, freedom on the march through Eastern Europe, the collapse of the Soviet Union, the end of the Pinochet regime in Chile, the liberation of the people of the Philippines with people power with Corazon Aquino, and the end of the Marcos regime. But since then, beginning in 2006 through the present, for the past 16 years, freedom has been in retreat around the world. And the question we need to ask ourselves is what happened? And I think that this panel, which focuses on cooperation between resistance forces, is a response to what I believe changed the dynamic of expanding freedom in the world. The authoritarians, after those years of defeat, regrouped, beginning with Fidel Castro and Lula da Silva in 1991, who sought to regain what was lost when the Soviet Union collapsed and the Eastern European Empire liberated. And they created the Sao Paulo Forum, where China, Russia, terrorist groups, Cuba, Daniel Ortega, activists and terrorists out of Venezuela, Colombia, the FARC, ELN, and others gathered to plot the retaking of America and also to serve as a beacon for international communism and authoritarians everywhere. And what we have witnessed is they have had important gains. Meanwhile, the democratic opposition that emerged spontaneously in these different areas all too often have remained isolated. And in their division and lack of coordination, they've been confronted with authoritarian regimes that have been cooperating. And we saw this most explicitly this past February when Communist China and Russia coordinated their efforts. China wanted to have a good Olympics. The Russians agreed to wait on the invasion of Ukraine until those Olympics were over, and then the Chinese have backed them up as the free world has sought to impose sanctions to have them pay a price for what is taking place in Ukraine. China has been doing everything to lift the consequences of those sanctions. So I think it's important for us to remember the important words of Benjamin Franklin, who said, "We must all hang together, or most assuredly, we should hang separately." He said this in 1776 after the Declaration of Independence was signed, and this advice, I think, holds true for the freedom movements around the world. Today we have with us, as Luis mentioned, Martin Paz of Justice Cuba, myself, Center for a Free Cuba, Omad Androgiri from the Syrian Emergency Task Force, Michael Sawkiw of the Ukrainian Congress of North America, and also on the agenda, Johnny Lopez de la Cruz of the Bay of Pigs. I think this is an important constellation of activists that can offer their own insights. And I think in the case of Johnny Lopez de la Cruz, in the case of the Bay of Pigs, the veterans of Brigade 2506 have an important lesson for our Ukrainian brothers and sisters. In the case of Ukraine, Ukraine had the means to defend itself in the early 90s. But due to the promises of the Clinton administration, they gave up their nuclear weapons with promises that the U.S. would back them up in a time of need, the U.S. and the U.K. And what we saw in 2014 under the Obama administration was that did not come to pass. The invasion that we're talking about now in 2022 actually began in 2014. It's only expanded with the taking of Crimea and with a constant Russian presence in various provinces near there. And the promises of the West were not fulfilled. And this is something that Cubans understand well when the promises of air cover and backing at the Bay of Pigs went unfulfilled in 1961, and 63 years later, we still suffer with the decisions made that day. So with that introduction, I'd like to welcome Martin Paz of Justice Cuba to the podium. Thank you. Buenas tardes. Yo quiero aprovechar este panel
para hablar un poco sobre lo que considero es importante que hagamos quienes hemos padecido de regímenes totalitarios en nuestros países. Y lo hago en español porque no me siento cómodo todavía hablando en inglés y le pido una disculpa a mis compañeros. Yo sé que el mensaje les va a llegar de la forma adecuada. Quiero empezar diciendo, y esto es algo que he repetido en varias ocasiones, que nuestros regímenes, cuando nos reunimos en este tipo de espacios a escuchar lo que ha pasado en cada uno de nuestros países, algo que siempre queda como mensaje es que los métodos de tortura, de control, de terror en cada uno de nuestros países, aunque con sus diferencias, tienen muchas cosas en común. Yo en Venezuela vi las torturas de las que hablan mis amigos que estuvieron en el presidio cubano, que sufrieron mis amigos en Venezuela en las cárceles. Y cuando escucho los testimonios como los de Omad, recuerdo a mis propios amigos y recuerdo que yo también pude haber estado ahí si no hubiese salido de Venezuela. Cuando escucho los métodos de control social, de terror que se aplican en Cuba y en otros países, perfectamente puedo comprenderlos porque muchos nosotros también los vivimos en Venezuela, con sus diferencias, pero digamos que en principio es exactamente lo mismo. Y yo siempre he creído que el totalitarismo acumula el conocimiento y traspasa el conocimiento. Lo que pasó en Cuba y lo que pasa en Cuba es, por supuesto, la acumulación del conocimiento de los rusos. Y lo que pasa en Venezuela es la acumulación del conocimiento de los rusos y de los cubanos. Y lo que pasa en otros países también es no más que la acumulación del conocimiento que va de generación en generación en cuanto a métodos de tortura, control social, terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad en nuestros países. Entonces, creo que los pueblos que hemos sufrido de esto tenemos la misma responsabilidad de acumular conocimientos. Y estos espacios son para esto. No solo para escuchar las vivencias de cada uno de quienes han sufrido en carne propia la represión, la tortura, la guerra, sino también para dar un paso hacia adelante y empezar a construir conocimientos en función de que nuestros países compartan experiencias positivas. No solo podemos compartir el sufrimiento, tenemos que compartir las cosas que hemos hecho de manera exitosa en nuestros países. Es nuestra responsabilidad para las próximas generaciones enseñarle al mundo cómo se pelea contra el totalitarismo. Las experiencias que cuenta Omad son maravillosas en cuanto a lo que un ser humano puede hacer de forma individual para luchar contra el terror, que no es más que tener esperanza y sobreponerse a las circunstancias. Nuestra responsabilidad hacia el futuro es acumular el conocimiento de nuestras experiencias, de nuestras batallas, porque solo de esa forma permitiremos que los países que se vean enfrentados a regímenes como los nuestros no empiecen de cero. Algo que yo veo con total sorpresa y desagrado es cómo nuestros países empiezan a ser dominados en un momento por regímenes que utilizan los mismos métodos desde hace 100 años. Y nuestros países empiezan de cero, a ver cómo aprendemos nosotros a lidiar con eso. Nos ha pasado a todos. En Venezuela, si hubiésemos sabido, y muchos cubanos nos lo decían, viene lo mismo, viene lo mismo. Y nosotros no lo creíamos.
Y si hubiésemos aprendido, ¿qué hubiese pasado? Si hubiésemos creído, si hubiese habido un lugar en donde nosotros poder tocar base y decir, mira, esto es lo que está pasando, es un libreto. Yo vivo en México, exiliado, y a veces me asusto, no me atrevo a decir que vaya a hacer lo mismo, pero a veces me asusto de ver el librito como se aplica, ¿no? Y creo que aunque seguimos bajo el yugo de los regímenes totalitarios en nuestros países, tenemos cosas que compartir, tenemos experiencias que compartir, tenemos ideas que construir juntos. Creo que es lo que merecen nuestros pueblos, creo que es lo que merecen nuestras generaciones futuras, nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y yo quiero que ellos sepan cómo no dejarse subyugar por un régimen totalitario, cómo entender y leer el comunismo desde el día 1. Tenemos la capacidad, no solamente en este panel, sino en muchas personas con muchos conocimientos y muchas experiencias, y creo que así como los regímenes totalitarios acumulan el conocimiento durante décadas y décadas y décadas, nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad histórica de unirnos para hacer lo mismo en función de la justicia, de la verdad y de la libertad. Muchas gracias. Thank you, Martin, for those powerful words. Next, I'd like to welcome Omad Androgiri from the Syrian Emergency Task Force. As mentioned before, we share pain, we share suffering, but as Martin just mentioned, we share success. We've done few things very well. And the best thing we can do, again, is saving a life. So what did we do in Syria that we can use in Ukraine today to save lives? What did you guys do in Cuba that we can use in Syria and Ukraine to save lives? Right? That's the most essential thing, because the first priority is saving lives. Then after that, improving the lives of the ones who are still alive, who are struggling. Then we have to think for justice and peace for these people, whether that's in Cuba, in Nicaragua, in Syria, or in Ukraine, or any country, Venezuela. An example I can give you is the Syrian regime attacked the people of my country with chemical weapons. And the people had very little resources, very little knowledge about chemical weapons, right? And I don't expect the people of Ukraine to know a lot about it. It's not like you get attacked every day with chemical weapons and you know how to treat it. It does not get used to it. You don't get used to it like COVID-19. So the people of Syria had to suffer it until they found a way to actually minimize the effect of the chemical weapons on them. They used the resources that exist, which were very few, to cure as many people as possible. And that's the most important thing to share at this point with countries that going in active war like Ukraine. Because saving an innocent life, one innocent life, is like saving the planet. So that's the first kind of knowledge we need to share with each other. What have we done well? How can we use it to save lives? But also, the question of justice and accountability. How did we gather evidence? How did we document all the war crimes that happened, but the ones that's happening today? Usually when we think about justice, we think about it in the future, and we start thinking about justice, okay, when the regime falls, when the authoritarian regime does not exist anymore, it's when we think about justice and we can use that. The problem is, if you don't start working already today on gathering the evidence, day after day, hour after hour, in 20 years, when it's time to put these people in court, because this process is very long, you may not find the evidence, but also
you may not find the witnesses. Because these regimes, when they kill the people that they threaten them in their circle, they go to the next circle. A lot of people fled their countries and they could be activists from where they are. I could not be speaking on stage in Syria. I will be killed. I will be tortured. But I can stand here, talk to you. That's a threat to the Syrian regime where they are. So they want to target me. They want to target Moaz. The Russians, they want to target Michael. The Cubans, they want to target, the regimes, they want to target these people who are standing to speak up. So what we have to do is we have to build communities that are able to document all the crimes that's happening on a daily basis, but also the crimes that happened years ago, and archive everything. So when it's time for justice, we don't cry of regret not having the evidence needed to bring this regime to justice, hold them accountable for their crimes. And the process may be boring, may be annoying. But there is something I learned during my journey in the last many years, is that if you want to contribute for any cause, don't contribute by doing something you hate or you don't enjoy. So, an example. If you hate public speaking, standing on stage, don't you dare to stand on stage, deliver a speech in solidarity with Ukraine or Syria, because you will ruin it. It will be so bad. If you hate writing, don't write an article with solidarity with anyone, because you will suck at doing it. You should not do that. What you have to do is choose, what is the thing I love doing the most? I love standing on stage. I love what I'm doing right now. It brings me extreme joy, right? So I can do it for 30 years, 40 years, 50 years, and have fun in the process. And I'm helping people by doing it, but I'm helping also myself. I'm enjoying my life because that's something I love doing. And the cause I'm working on, it's not going to end tomorrow. It's not going to end in 2 years. It may take 30 years. I need to be ready for the long run. If I do something I hate, I wouldn't be able to survive it myself for 2 years, right? So to be able to contribute, you have to identify your passion. What do you love doing? And how can you use your passion to help the people that you care the most about? What are the tools that exist that you can use? Right? So passion, tool, and the things you love. That's your way. And that applies for documentation of war crimes. People love to investigate. Other people love to write. Other people like to create folders. Some people like to take videos. Some people like conversations and trick these people. And, we have so many people that have so many different passions that are enough to cover all the fields that we need. So that's what I want to leave you with, is that identify your passion. How can you use your passion to help the people you care about? What are the available tools that you can use to bring justice, peace, mercy, and forgiveness for the ones you care about? Our next speaker is Michael Saoku of the Ukrainian Congress of North America. And I just want to take this moment to show you what the Assembly of the Cuban Resistance put together. This is in English. There's also a version in Spanish. And you can see the Assembly's logo in the lower left-hand corner. I also want to make a programming change. Our last speaker will be Honorato Espinosa of the Nicaraguan Northern Front. Thank you. Now, this is an opportunity to discuss cooperation. To have cooperation, to talk about these issues of crimes against humanity, to talk about these issues of war crimes, to talk about these issues of genocide, let's not think of them in the theoretical sense. We see them happening on a daily basis. We see them happening for the past 40 days in Ukraine, for the past 8 years in Ukraine, for decades already in other regimes, countries of the world.
But I think what we ought to understand and comprehend is, how do we relate this to the average world citizen? What we have to do in unison is to control the narrative. That's the problem. The problem is these regimes, whether it's in Moscow, Beijing, whether it's in Syria, whether it's in Cuba, wherever that it is, they want to control the narrative. Kofi Annan, the former Secretary General of the United Nations, had mentioned once in a speech to the General Assembly, the gathering of all the nations of the world, he had mentioned that if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Think about that. If you remain neutral, meaning neutral means silent, if you remain silent in these matters of man's inhumanity to man that you see on a daily basis happening, to those that are voiceless or are trying, or regimes are trying to make them voiceless, it is our opportunity together as a world community to stand up for those rights. Every war crime, every crime against humanity, every genocide, every person going through that type of persecution has their own story. The 300 plus people killed in Bucha as of the latest information, each one of those individuals had a story. Some were bound, gagged, some women were raped. Everybody has a story to tell, yet it's always the perpetrator that wants to control how it is being broadcast throughout the rest of the world. I think that is our common objective, not just today, but we have to make this as a pledge for our common objective for the future. Because as everyone has stated already today, it's Ukraine today, and God forbid it will be another country in the future if we do not stop the persecution, the war, the crimes that are happening in Ukraine today. Again, easy to say, but how hard is it to do? It's a matter for all of us to roll up our shirt sleeves, understand the perplexities of what are going on, but also understand the similarities, the humanity of all of us wanting a better life for ourselves. For Ukraine, it's just a matter of the delusional aspect of one man not wanting to give that country its relevant choice. This is a country, Ukraine is a country of 1,000+ years, embedded in Western civilization and Western democracy, has gone through its periods of independence and non-independence, yet this tyrant in a far-off land, in a far-off capital, wants to decide, again, controlling the narrative, how these people are to live. Without joining NATO, without joining the EU, without having democracy, without having democratic principles, without being an open society. That narrative gets controlled on a daily basis, on an hourly basis within the Russian Federation. We've heard in the first few days of the war the many Russians that have stood up and protested against the war, and how quickly that narrative went away when they were squelched, when they were trampled upon. That doesn't mean that we shouldn't stand up for those Ukrainian citizens that are fighting back against a tyrant, that are fighting back against imperialism, understanding that this is just one example of how that this is to be perpetrated in other countries throughout the world. You know, I'm reminded of George W. Bush and
one of his most famous phrases during his 8 years as tenure as President of the United States had talked about what is called an axis of evil. The axis of evil was Damascus, the axis of evil was Tehran, the axis of evil was Pyongyang, North Korea. Frankly speaking, I'd like to expand that. That axis of evil has to include Moscow. There is a yoke there, it has to emanate from somewhere. Assad doesn't get all this power and all this support just from his own people. Absolutely not. He's torturing his own people. The North Korean leader as well doesn't get his support from his own people. He's torturing his own people. That yoke of imperialism, that yoke of tyranny emanates from one capital. And if we don't control the narrative of how that capital is viewed, then we've lost the war before the war has already begun. The war for Ukraine was predicted and predicted and predicted. President Zelensky took those predictions and prepared his people, his citizens, as much as he could. Ukraine is not a nuclear power. We know that Ukraine gave up its nuclear weapons in 1994 with the Budapest Memorandum for security assurances from the United States, the United Kingdom, and from the Russian Federation. The excuse, quote unquote, of the UK and the US is saying, we've upheld our end of the bargain. That's not controlling the narrative. If there are security assurances, you stand up for your strategic partner and you reassure them, not just by words, but with deeds as well. So let's expand, let's control this narrative, let's expand this axis of evil. We must include Moscow as part of that axis of evil. And therefore, the terrorism which is besieging Ukraine right now basically defines Russia as a state sponsor of terror. Much needs to be said about that. Let's not shy away from the true iniquities which are happening in this world only because we want quote-unquote peace. That peace is never going to last unless the people that are standing up for the peace know that everybody is behind them. Thank you. T.S. Eliot wrote, if we take the widest and wisest view of a cause, there is no such thing as a lost cause, because there is no such thing as a gained cause. We fight for lost causes because we know that our defeat and dismay may be the preface to our successor's victory. Though that victory itself will be temporary, we fight rather to keep something alive than in the expectation that anything will triumph. Nicaraguan freedom forces fought for 10 long years, between 1980 and 1990, until they successfully removed Daniel Ortega from power at the ballot box in 1990, ushering in 17 years of democracy in Nicaragua. Lamentably, a corrupt politician, Arnaldo Alemán, to remain in power, made a corrupt bargain with Daniel Ortega, and Daniel Ortega returned to power in 2007, where he has consolidated power into a dictatorship and finds the Nicaraguan people having to once again struggle for their freedom. Again, there are no permanent victories, there are no permanent defeats. What there is a permanent struggle. And in that, I present to you Honorato Espinosa of the Nicaraguan Northern Front, who will talk to us about this struggle today. Thank you, Honorato. Buenas tardes a todos aquí. Primero que nada, quiero darles las gracias a los
los organizadores del evento por haberme tomado en cuenta por ser un vocero de mi país. Me siento orgulloso de ser el vocero en este momento de mi país, lo cual no me orgullece de lo que voy a denunciar o lo que vengo a confirmar. Yo vengo a reafirmar que Daniel Ortega es un criminal desde que entró en 1979 con el triunfo de la revolución. En esa época yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente desde cómo ellos entraron. Entraron masacrando familias enteras con tal que no eran afines de sus ideales. Desde esa época, pues, yo vengo viendo esas cosas. Fui contra a la edad de 16 años, luché, di mi sangre, mi juventud, por ver una Nicaragua diferente, lo cual, pues, tuvimos una temporada que se logró un poco de democracia, pero no la logramos por los políticos, por no haber desarrollado un plan de nación a como tiene que ser, como tiene que vivir una nación. Entonces, por eso mismo, ahora, del 2008 por ahí, que empezaron los problemas también, cuando él entró otra vez al poder, el problema con los campesinos, y entonces en las elecciones municipales hubieron personas amigas nuestras que fueron afectadas, lo cual yo, estando ya en el exilio, pues ya conocía la diáspora cubana, gracias a Dios pues vine a caer en buenas manos. Se volvió a organizar, o sea, denunciando los abusos con los campesinos. Esa es una energía que se venía acumulando desde hace rato, porque como fueron amigos afectados en esa época, entonces yo me involucré y he empezado a denunciar, a luchar siempre la injusticia. Y entonces eso vino acumulando energía, que fue lo que este muchacho Taylor vino a decir de lo del 2018, que también, pues eso fue lo que destapó como dicen, la olla de presión, que fue que ya explotó y todo el mundo, se logró convencer la comunidad internacional de los abusos que venía haciendo Daniel Ortega, y entonces pues es la confirmación de lo que se viene haciendo hace rato, que el pueblo ya pues no quiere ese sistema y queremos seguir luchando hasta lograr la democracia definitiva. Quiero recordarle a los países que estamos en el mismo problema, que no caigamos en el error que cometimos nosotros los nicaragüenses en el 90 con Violeta Barrios de Chamorro, no hacer una depuración total del sistema. A esa gente hay que depurarla por completo para realmente poder trabajar en una democracia pura. Eso es lo que vengo a decirles a todos los hermanos que tenemos este problema. Esa gente, desde un comienzo hay que declararlo ¿cómo es no, o sea, no gratos, hay que perdón. Entonces, para que no caigamos en ese problema. Entonces, porque si no, volvemos a caer en lo mismo que caímos nosotros. Eso no se puede dar porque volvemos a caer en lo mismo. Ahí tenemos el ejemplo. Y entonces, miren, todo Sudamérica está casi en ese problema. Aquí ya tenemos esa gente colada también y no hay que permitir seguir trabajando en la democracia de nuestros países. Muchas gracias y ha sido un placer por haberme invitado. Muchas gracias, John Suárez, y a los miembros de este panel. Ahora vamos a pasar a un panel nuevo de Open Forum. Por favor, vamos a invitar a que pasen al estrado a Lorenzo Di Stefano, a Manuel Prado y a Antunes. Por favor, pasen al estrado. En este Open Forum, pues se van a hacer discusiones
entre los panelistas pues para ampliar aún más, y es el penúltimo panel ya, el tema de los crímenes de lesa humanidad. In this before the last one panel, we are going to have an open discussion on the different topics concerning to the crimes against humanity. So I am inviting Lorenzo Di Stefano, please, to pass on to address the conference. Thank you very much. Thank you. Buenas tardes. Bueno, hablar de Venezuela y los crímenes sobre lesa humanidad, yo podría pasar aquí el día entero, porque lo que se ha vivido en Venezuela, como se está viviendo actualmente, y también se está viviendo en Nicaragua, en Cuba, en Bolivia, es algo que realmente tenemos muchas cosas que contar. Yo me hice una pequeña síntesis para poder resumir los crímenes de lesa humanidad y qué es lo que está pasando hoy en Venezuela. En Venezuela, hoy en día, se están viviendo dos mundos. El mundo de la pobreza, que siguen comiendo de la basura. El mundo de que les falta medicina, les falta servicios públicos, no hay gasolina, en fin, les falta comida. El sueldo mínimo, imagínense, no les da ni siquiera para comer. Los pensionados y jubilados les cuesta vivir con lo que reciben. En fin, es algo que entristece enormemente cómo ver un país tan rico, o lo que fue en su momento, verlo hoy en día como está destrozado y destruido. Quisiera leer un momentico lo que yo escribí aquí de lo que ha pasado en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes en contra de la población venezolana vienen acaeciendo en Venezuela prácticamente con la entrada de Hugo Chávez al poder. En todas partes del mundo civilizado y demócrata se conoce que en Venezuela, desde la llegada de Chávez al poder en 1998, los crímenes de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio a través de sicarios, el traslado forzoso de la población, la privación grave de libertad, la expropiación de la propiedad privada, la tortura y la persecución política son hechos que se vienen cometiendo sistemáticamente o como parte de un ataque generalizado contra la población civil venezolana. Quienes están en perfecto conocimiento de estos ataques y a través del tiempo a estos hechos se les suman el delito del narcotráfico y del terrorismo. A pesar de las numerosas gestiones y demandas introducidas en La Haya desde los inicios de estas atrocidades y violaciones a la población civil venezolana, no fue sino hasta noviembre del año 2021 que la Corte Penal Internacional decide investigar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Es decir, se reconoce que en Venezuela sí han ocurrido casos de lesa humanidad y se entra en la fase investigativa de buscar la verdad y si existen motivos para formular cargo contra culpables. Esta situación le dio esperanza a las miles de víctimas de detenciones arbitrarias, a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de presos políticos que han denunciado torturas en las cárceles militares y en las cárceles del Servicio de Inteligencia Político Venezolano. Los defensores de derechos humanos han calificado la decisión como un enorme progreso en la búsqueda de justicia. Pero, lo que les decía, mientras esta investigación que abrió la Corte Penal Internacional sigue su curso en Venezuela, la población civil de clase media y de muy bajos recursos sigue migrando por la falta de alimentos, la falta de medicamentos, la falta de servicios públicos, la falta de gasolina y sobre todo la inseguridad y el miedo a la persecución política. La otra cara de la moneda es que en Venezuela hay un grupo de personas que prácticamente tiene los ojos vendados. Actualmente se está viviendo un mundo irreal, una burbuja de fantasía, en una pequeña zona en el este de Caracas llamada Las Mercedes, para una pequeña parte de la población, los que nosotros definimos como enchufados con el gobierno, los boliburgueses o los pudientes por naturaleza que aún no han abandonado el país porque sus intereses económicos no se lo permiten o son más fuertes que su voluntad de emigrar. Este grupo de la población, quienes dicen y llevan el falso mensaje
que el país se está arreglando, que se consigue de todo y mucho más económico que aquí en Miami, que todo está volviendo a la normalidad, que los bodegones y centros comerciales han vuelto a resplandecer y que los restaurantes finos y elegantes viven a casa llena todos los días, que la prosperidad ha regresado a la nación. No se dan cuenta o percatan que el país cada día es más pobre, cada día se encuentra más aislado de la comunidad internacional y que definitivamente es una faena vivir en Venezuela. No se dan cuenta porque ahora todo se comercializa en dólares y para ellos todo se vuelve más fácil en su día a día porque no terminan de entender que más del 90% de la población no tiene acceso a esos recursos que ellos ahora pueden tener desde la eliminación del control de cambio y la aceptación del dólar como moneda comercial, al igual que el bolívar. No se dan cuenta que el sueldo mínimo de la mayoría de la población no les alcanza ni para comer. No se dan cuenta que los pensionados y jubilados viven casi en la miseria y que el sistema democrático se encuentra desmontado, casi en su totalidad. Pero, ¿saben qué? Yo no los culpo, porque el sistema de convencimiento y acomodamiento económico que el gobierno castrochavista ha logrado con esa pequeña parte de la población tiene sus raíces en el adoctrinamiento cubano, el cual necesita de esa pequeña parte de la población para mostrarle al mundo exterior que el sistema socialista comunista funciona. Y en Venezuela está el ejemplo, porque supuestamente hay progreso, pasando por alto, escondiendo y opacando todas las atrocidades y crímenes que el gobierno sigue cometiendo para poder seguir manteniéndose en el poder. Debemos aplaudir la gestión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien informó la semana pasada haber llegado a un acuerdo con el gobierno del dictador Nicolás Maduro para abrir una oficina de la Corte Penal Internacional en Caracas. El acuerdo firmado entre la Corte Penal Internacional y Maduro establece el marco de actuación de esa instancia en Venezuela y deja en claro que los graves crímenes que preocupan a la comunidad internacional no deben quedar impunes y que la investigación que iniciaría la Corte Penal Internacional tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra los culpables. Claro está que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechaza rotundamente el informe de la Corte Penal Internacional, donde se afirma que existen indicios de violaciones de los derechos humanos. Mientras Maduro define la apertura de esta oficina para establecer una asistencia técnica, al igual que la ya obtenida con la ONU a través de su comisionada Michelle Bachelet. Debemos depositar toda nuestra confianza en la Corte Penal Internacional y esperar la efectividad de su gestión con el fallo a favor de la justicia y la democracia. La fe y la esperanza nunca mueren. Algún día, no muy lejano, veremos a nuestros países libres de estas tiranías y sus tiranos. Muchas gracias. Hola, invitamos a Manuel Prado. Now we invite to address the conference, Manuel Prado, please. Muchas gracias y muy buenas tardes. Titan Yamni Dawan Bliski. Muy buenas tardes y que Dios lo bendiga mi lenguaje natal del Misquito de Nicaragua. Soy nicaragüense de raíces indígenas, soy hijo natal de Nicaragua. Orgullosamente tenemos una trayectoria de más de 60 años con la oposición cubana. Yo siendo niño en Nicaragua, mi abuelo me contaba que en los tiempos de él llegaban unos muchachos cubanos. Y esos muchachos cubanos hoy son los héroes de la Brigada 2506. Entonces para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Es un honor estar en este lugar sagrado que es el Museo de la Diaspora, agradecido por este privilegio. A los 4 años yo llegué a los Estados Unidos. Yo fui con mi mamá, mi abuelo y mi tía forzados al exilio por una dictadura disfrazada como un gobierno socialista, como un gobierno progresista. Fuimos forzados al exiliado por lo que se llama la Navidad Roja. Nicaragua es un caso muy distinto
que no solamente tenemos el dictador con más años de trayectoria en las Américas, pero también en Nicaragua se ha cometido crímenes de lesa humanidad. También se ha cometido crímenes de guerra y también se ha cometido la limpieza étnica de la comunidad indígena de la Mosquitia. Vamos al grano, como dicen en Nicaragua, ¿verdad? En entonces Tomás Borges, el director de la inteligencia del gobierno sandinista, declaró, sus palabras de él fueron: estoy dispuesto a hacer desaparecer a todos los mezquitos de Nicaragua para acabar con la contrarrevolución. Y por tanto mi familia se exilió. En Nicaragua se cometieron errores al estilo de Hitler, que se mandaron niños a campamentos de reentrenamientos. En Nicaragua se mandaron a los hombres a campamentos para reentrenarlos. En Nicaragua se mandaron mujeres a campamentos de reentrenamientos también. Se prohibió nuestra religión. El indígena nicaragüense es tan distinto que nosotros no le damos gloria al Dios del sol ni el Dios del mar. El Dios del indígena de la Mosquita de Nicaragua es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y por tanto la izquierda radical en Nicaragua no le gustó nuestra clamor a autonomía. ¿Qué significa autonomía? Autonomía significa libertad. Autonomía significa que estos son nuestras costumbres y no nos van a borrar a la manera de ustedes. Algo muy interesante que tenemos que entender hoy es que han aplicado tan bien los mecanismos que lo estamos viendo en Ucrania, que lo estamos viendo en Venezuela, que lo hemos visto en Cuba. Lo han aplicado tan bien en Nicaragua que en el mundo no sabe la realidad de mi país. Han aplicado tan perfectamente los mecanismos de la dictadura social hoy, 2022, que el mundo no sabe que en Nicaragua se intentó borrar de la historia una comunidad entera indígena, pero le tengo noticia, fallaron, porque aquí está un indígena más que no pudieron borrarlo. Intentaron de borrar nuestras actas de nacimientos. Intentaron de borrar y destruir nuestros actos de propiedades. Nos quitaron nuestro lenguaje. Nos dijeron que el Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, ya no es Dios, ahora tenemos santos. Y tenemos que alabarle a esos santos. Entonces, ¿por qué toco este tema? Porque es un tema que casi nadie entiende, nadie sabe. Ethnic cleansing ocurrió en Nicaragua. Hay pocos que aún están vivos. Pero yo estoy aquí hoy, por la gracia de Dios, porque me salí huyendo de eso. El indígena en Nicaragua se levantaron en 1980. 6,000 hombres y mujeres que no querían dejar perder más de 700 años de historia. Y por tanto le dejo con un quote. ¿Por qué estamos aquí hoy? Y la cotización que voy a utilizar es de Ronald Reagan. 1964, en un evento para el candidato republicano Barry Goldwater en California. Entonces Reagan era el presidente del Screen Actors Guild. No estaba en la política. Pero él dijo, and I quote, that history would frown upon those of us that had the most to lose and did nothing to preserve our liberties. Lo que tienen todo que perder somos nosotros, los ucranios, los venezolanos, los cubanos, nicaragüenses, porque hemos venido a esta tierra buscando libertades que en nuestro país no lo permiten. Muchas gracias y Dios me lo bendiga. Y el último orador de este panel es el exprisionero político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez. Antúnez. Deja ver qué me queda por decir. Bueno, en el periodismo hay algo que se llama gancho, que dice que el gancho periodístico, o sea, el comienzo debe tener el gancho. Y yo creo que Tomás Luis lo hizo muy bien.
Luis comenzó este evento explicando qué es los crímenes de lesa humanidad. Y fue muy importante porque hay personas que quizás confundan qué es un crimen de lesa humanidad con una violación normal de derechos humanos. O sea, que el crimen de lesa humanidad es un crimen de interés de Estado, es algo con sistematicidad. Y eso es lo que ocurre precisamente dentro de Cuba. Yo cuando, el 15 de marzo del año 90, cuando caí preso, yo no pensé que los comunistas eran tan malos, realmente. Yo sabía que eran malos, yo sabía que eran sinvergüenza, yo sabía que eran, pero no sabía que iba a haber tanto crimen, iba a ser víctima y a la vez testigo de tanto crimen. Y yo siempre separo las torturas en dos. Pudieran tener más tipificaciones, pero yo las separo en dos: la tortura psíquica y la tortura mental. Y yo fui testigo de hechos sumamente horripilantes. Por ejemplo, yo vi hombres saltarse los ojos con agujas, vi hombres tomar ácido, vi hombres comerse sus propios excrementos, vi hombres enterrarse clavos, que incluso tengo un testigo aquí, mi hermana, que un día le mostré un señor de este tipo. ¿Y por qué saco a colación estas? Porque estas son personas que, esa persona que se enterró los clavos, no era porque estaba loco, ni las personas que tomaban, o se inyectaban el SIDA, o se inyectaban cualquier tipo de enfermedades. Es que había un clima, había una situación que los llevaba a eso. Y era precisamente el sistema ese de indefensión, la falta de futuro, la represión constante con que son víctimas los presos. Yo vi hombres lanzarse de azoteas. Yo vi, por ejemplo, cómo en el año 95 a Samuel Simpson González le reventaron, literalmente le reventaron la cabeza a cabellazo el guardia Tonis, porque este muchacho había tenido la decencia o la humanidad de darle la bandeja de comida a otro preso. Son tantas y tantas las anécdotas que pudiera contar de crímenes de este tipo, de lesa humanidad, vividas dentro de la prisión, que es, yo sé que es muy difícil poderlo resumir en todo, pero hay torturas, hay sufrimientos, hay hechos que no se pueden ni tan siquiera explicar. Tú puedes contar el dolor de un tonfazo, de un bayonetazo, los efectos de una huelga de hambre, pero hay sufrimientos que son inarrables. Por ejemplo, la impotencia, la rabia que se siente cuando tú sabes que los mismos oficiales que te están mirando a diario le provocaron la muerte a tu madre, que fueron al lecho de tu madre moribunda y le dijeron: señor, entrega a su hijo porque le vamos a dar un disparo a ese negro contra los sonarios. Eso son cosas inarrables. Hay sucesos que son inarrables cuando tú ves una persona que lo incitan al suicidio, cuando le tiran una soga para dentro de su ser, le dicen: negro, esto es para que te ahorque, porque te matamos y no pagamos. Esas son cosas, son sufrimientos inarrables. Es el sufrimiento inarrable cuando tú sabes que un compañero de celda tuyo le privan el agua durante 18 días hasta que le provocaron la muerte. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Orlando Zapata Tamayo, 18 días le privaron el agua. Y hay personas que piensan que las personas en huelga de hambre en Cuba mueren solamente por hambre o mueren por la huelga. Hay gente que no sabe ni imaginan lo que significa hacer una huelga de hambre. Y aquí tengo un hermano con un largo historial que puede explicar de ello. Realizar una huelga de hambre en una prisión cubana es lo más terrible. Imagínate que estás en una celda, sea usted del sexo femenino o del sexo masculino, sea usted la constitución que tenga, le quitan toda su ropa, toda y cada una de su ropa, le suspenden el agua, le quitan la cama, o sea, una persona que está ahí tirado ahí, tiene el turco que le llaman baño ahí cerca de usted. Si le duele la cabeza, le dice que no tiene derecho a una aspirina, porque hasta que no desista la posición de fuerza, no le dan la aspirina.
Si tiene una falta de aire porque es asmático, le dicen que para atenderlo tiene que deponer la posición de fuerza. Hay dolores que son inarrables. Muere tu madre, muere tu hermano. Hay presos que han tenido esa posibilidad, que han muerto sus familiares y los han llevado. Pero hay presos que ellos nos consideraban rebeldes, recalcitrantes o problemáticos. Y es triste que te digan, no, murió tu mamá, fulano. Sí, pero tienes que ponerte la ropa. Y yo no sé qué tienen esas personas, que puede tener una persona así. Disculpen. Y eso es crimen de lesa humanidad, porque eso son crímenes de Estado, son políticas de Estado. ¿Qué tienen esas personas en su mente? Por eso yo le agradezco infinitamente a esta Comisión Justicia Cuba, porque estos crímenes no pueden quedar en vano. Son muchos los crímenes que ha cometido la dictadura y tienen que pagarlo. No solo lo que han hecho contra mí, que son insignificantes, lo que han hecho con muchas personas. Pero esos que hundieron el remolcador 13 de marzo, estos que no tuvieron piedad a ver esos niños en el fondo del mar, esos que golpearon, que bayonetearon, que derribaron las camionetas de manos a rescate, esos que ocasionan tanto sufrimiento, realmente no pueden tener perdón. Tienen que ser juzgados y tienen que ser llevados a los tribunales. Y como siempre he dicho, no estoy haciendo un llamado al odio ni a la sangre, sino a la justicia. Yo recuerdo, hay un preso que nunca pude darle la mano, que nunca pude saludarlo. Ha sido una de las personas que más he querido yo. Su nombre, Armando Sosa Fortuny. Presente. Ese hombre cumplió 17 años en el presidio político plantado. Llegó acá al exilio. Regresó en el año 94 a Cuba y le echaron 30 años. Un día estoy yo realizando una huelga de hambre en el segundo piso del régimen de mayor severidad. El régimen de mayor severidad, para que se imaginen ustedes, era la prisión de mayor seguridad, de régimen de mayor seguridad de Cuba. Ahí estaban, como decimos nosotros los cubanos, en el bonche y en la jodedera, como decimos, los mejorcitos de cada madre. Ahí estaban los presos más recalcitrantes, pero estaban también los guardias más abusadores. Bueno, yo salgo de aquella huelga, voy a contar lo que me hicieron durante esa huelga. Me dieron una golpiza, llevaba 11 días sin comer ni tomar agua. Estaba en un estado totalmente depauperado. Me traen en anda y yo no me aguanten, los guardias no me aguanten, que no puedo caminar. Bueno, que me desmayo, que no me desmayo, llego a la celda de Sosa. Y le meto el dedito, porque lo podíamos hacer los presos, era meter el dedito en la reja para poner la mano. Me acuerdo que me cogió el dedo y me saludó. Por darle la mano a ese gigante, recibí una paliza que casi me matan. Todavía yo me aquejo de los dolores en la rodilla. Y yo estoy mencionando estos casos porque son representativos que me ocurrieron a mí. Pero yo sí les puedo asegurar que en Cuba la mayoría de los crímenes, la mayoría del sufrimiento todavía están ahí. Y hay muchas personas que ni tan siquiera saben que lo que le han hecho es tortura. Porque el presidio político cubano, además de su heroicidad, además de su verticalidad, es una estrategia del régimen para intentar quebrar esa inquebrantable voluntad de estos hombres y mujeres que verdaderamente no se rinden. Hemos estado, en estos momentos hay hombres en Cuba y mujeres que están pasando situaciones extremadamente difíciles, porque como decía anteriormente, hay sufrimientos que no se pueden. Yo pienso en el dolor de esas madres, de esos niños que tienen 17, 18, 20 y tantos años de edad, que están sancionados prácticamente a cadenas perpetuas, y otros que están condenados a muerte, porque en Cuba tenemos un hombre que sin tener una condena de muerte está condenado a muerte, que es Miguel Díaz Bauza, el prisionero político de más edad en el mundo, y ese hombre tiene más años que lo que le queda de vida, hipertenso, cardiópata, y todas esas cosas las tiene, y ese sufrimiento se lo redoblan. Yo quiero aquí, antes de concluir, yo quiero exhortar a esta Comisión Justicia Cuba a que no pierda ese norte, que no pierda la fe en lo que están haciendo, que verdaderamente están haciendo mucho por Cuba. Están haciendo
por las víctimas, están haciendo por la libertad y están haciendo por salvar esa importante memoria histórica. Porque aunque no queremos baño de sangre, realmente los criminales tienen que responder. Tienen que responder porque no podemos permitir que Cuba pueda transitar hacia un neocastrismo. Por eso tiene que haber, por eso abogamos por el paro, por eso abogamos por la erradicación total de esa criminal dictadura, para que no surja un continuismo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Y en nombre de mi pueblo, en nombre de mis presos, en nombre de los que hemos cumplido prisión política, de los que están en las calles de Cuba, de la que salí hace muy poco, en nombre de esa juventud, en nombre de ese pueblo, y me atrevo a hablar también en nombre del pueblo nicaragüense, sin serlo, Muñeca, y en nombre del pueblo venezolano, no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir, no vamos a cesar hasta que la libertad no regrese a nuestro país y hasta que esos criminales que tanto dolor, que tanto daño le han causado y aún le causan a nuestra patria y a nuestras familias, paguen por lo que han hecho. ¡Viva Justicia Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Venezuela libre! ¡Nicaragua Cuba libre! Y no vamos a rendirnos. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar ya en el último orador para el cierre de la conferencia, queremos agradecerle al Museo de la Diáspora Cubana, a su presidente Marcel Felipe, por el patrocinio, por la oportunidad de esta importante conferencia que está enviando un gran mensaje al mundo entero. We are, before closing remarks, we are willing to express our gratitude for the sponsorship and of a Cuban Diaspora Museum, and for Marcel Felipe, his chairman, and thank you for all of you for coming. Now, for the closing remarks, we are inviting Moses Mustafa of the Syrian Emergency Task Force for the closing remarks to end it up. Oops. So, I want to also repeat my sincere thanks to the American Museum of the Cuban Diaspora and to the Assembly and to my dearest friend Orlando. You know, about a decade ago, I think, the Vice President of the United States Institute for Peace told me to reach out to someone that he thought he and I would get along. And I thought that maybe I would gain a new friend, but I've honestly gained a brother. And I can't express how lucky not just the Cuban community is, but every community that's fighting against totalitarianism, to have someone like Orlando leading that fight and being there day and night, no matter when. And in that time, not only have we been able to, in that time, not only have we been able to help both politically, on accountability, in the media, the Cuban and the Syrian people. Not only did Orlando organize the Cuban community to send medicines to Syria, but we were also able to help a lot of other folks. And today, that family has grown. It has grown with our brothers and sisters in Ukraine, and every person that's fighting against this dictatorship and against this totalitarianism. I know that for Cuba especially, it's been decades. It's been decades that you've been fighting for this freedom and for this liberty. And I know that seems, it's tough, it's hard, I can't imagine, right? I've been working on Syria for a decade now, starting in April of 2011. And I thought that was a long time of this suffering. But to know that the Cuban community have been doing this for decades is humbling. But at the same time, I think it's a blessing. Because if we believe in God, if we believe in the hereafter, then those decades, 60 years or however it may have been, are all rewards that you'll get, hopefully in this life and the hereafter. And so it's an honor that the fight has taken that long, I think. And at the same time, it's inspirational to all of us that you all have not given up. And not only have you not given up, you're willing to work with others that are facing the same enemies that are oppressing your people. And so, 10 years on Syria, since the invasion of Crimea, but then also in the last weeks in Ukraine, we see these inspirational people. And as Orlando said, the courage of the Ukrainians is contagious.
And I'm more hopeful today, as horrible as things are, that we're going to be able to make a difference, not just for our countries, but for liberty, for freedom everywhere. And so I want to keep my remarks brief, and I just want to end them by saying that going forward, we are going to be more aggressive. We are going to work closer together, whether it is on raising awareness and shining light on the ongoing crimes in Cuba, in Nicaragua, in Venezuela, in Syria, in Ukraine, in Taiwan. But we're also going to pursue prosecutions with the help and support of things like the U.S. Holocaust Memorial Museum, with Ambassador Stephen Rapp, with these experts, where we have seen some success in getting justice now and preparing for justice in the future. We will redouble those efforts. I encourage everyone to read the statement that's been signed on by all of our organizations, which is truly, it personifies the work that has been done by Cubans and by all freedom-loving people for the last many years. So I want to thank all of you for staying here throughout this very important conference, and I want to say that this is just another step in a much longer period of cooperation and working together against tyranny. And so, Slava Ukraini, and Tahya Surya Hurra, and Viva Cuba Libre. Gracias. Y ya con esto terminamos. Now we are finishing our conference, and thank you to all of you. Gracias a todos for your presence, and thank you for keeping the faith in Justice Cuba, Justicia Cuba, la Comisión, y keep fighting. We will succeed. Thank you very much.